হেডিংস অন স্টমাক কি পড়লাম কাল থেকে পার্টস নাম্বার 2 লোকেশন নাম্বার 3 কি হবে স্টমাকে স্ট্রাকচার অফ দ্য স্টমাক মেইনলি দ্য মাসল or muscular coat যেটাকে আমরা বলি muscularis externa not smooth muscle, that is not a smooth muscle নয় মিউকাস লেয়ারের স্মুথ মাসল নয় বাইরের লেয়ার muscularis externa তিনটে মাসল থাকবে নাম্বার 4 arterial supply Number 5 lymphatic drainage. Number 6 nerve. Number 7 clinical. তোমাদের হেভি ক্লিনিক্যাল আছে কিন্তু তার মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে ক্লিনিক্যালের মধ্যে ফার্স্ট আলসার ক্যান্সার এনি পয়জনিং কেসে করা হয় গ্যাস্ট্রিক লাভাজ অর্থাৎ ডিকন্টামিনেশন অফ দ্য স্টমাক থ্রু ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক টিউব তো জানিস তোরা দ্য গ্যাস্ট্রিক লাভাজ আলসার দু রকমের হয় এখানে কি দ্য পেপটিক আলসার ডুওডেনাল আলসার নয় দ্য পেপটিক আলসার along with the peptic perforation is also এটা সার্জারিতে পড়তে হবে পেপটিক আলসার পেপটিক পারফোরেশন আর এর রিলেটেড শর্ট নোট আসবে স্টমাক বেড এই যে লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ এরা কাকে ফলো করে দ্য লিম্ফ ভেসেলস অফ দ্য স্টমাক ফলোস দ্য vessel lymphatic vessel always follow the blood vessels কত রকম ব্লাড ভেসেলস আছে অনেক ব্লাড ভেসেলস আছে এর যে গ্যাস্ট্রিক আর্টারি বলি রাইট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি গ্যাস্ট্রোএপিপ্লয়িক আর্টারি শর্ট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি এই আর্টারিগুলো যত আছে একে ফলো করে করে লিম্ফ ভেসেলস একদম সাবমিউকোসা অবধি চলে যাবে আর্টারি যেমন সাবমিউকোসা অবধি যায় আর্টারি কিন্তু একদম স্টমাকের গায়ে লেগে থাকে না মিউকাস লেভেল অবধি চলে যায় মানে মিউকাস মেমব্রেন অবধি সাবমিউকাস প্লেক্সাস তৈরি করে সাবমিউকাস প্লেক্সাস লিম্ফ্যাটিকেরও তাই নার্ভেরও তাই কারণ নার্ভ না গেলে সিক্রেশন কি করে হবে এই যে নার্ভ মেনলি কি নাম্বার 1 এর যে সিম্প্যাথেটিক নাম্বার 2 প্যারাসিম্প্যাথেটিক এই দুটি নার্ভ থাকবে সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথিক সমস্ত all the viscera having sympathetic and parasympathetic nerve supply এর সিম্প্যাথেটিক কে আসবে কোথা থেকে আসবে কোথায় মানে কি নামটা নার্ভের নামটা কি
স্প্ল্যাঙ্কনিক নার্ভ তো অবশ্যই, সিলিয়াক প্লেক্সাস এন্ড হেপাটিক প্লেক্সাস থেকেও আসবে, সিলিয়াক প্লেক্সাস অর হেপাটিক প্লেক্সাস। সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক আছে একদম আমাদের এ থেকে আসছে, নেক থেকে একদম আপ টু দা কক্সিস সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক থাকবে লম্বা, তার তো বিভিন্ন পার্ট থাকবে। এর আবার থোরাসিক অ্যান্ড লাম্বার সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক অলসো সাপ্লাইজ দ্য sympathetic supply to the stomach. কাজ কি sympathetic supply? It is vasomotor to the blood supply and smooth muscles. স্টমাকের ভেতরে যে স্মুথ মাসেলস আছে তাদেরকে সাপ্লাই করে সিম্প্যাথেটিক। এই যে আমরা বলছি যে গ্যাস্ট্রিক পেন, ফিলিং অফ গ্যাস্ট্রিক পেন কিভাবে হয়? থ্রু নার্ভস। কোন নার্ভস? Don't say vagus. It is accompanied to the sympathetic plexus বা sympathetic nerve fibers. এটা একটা স্পেশাল pain transmitting nerve fibers or sensory nerve fibers are there in the stomach who carry the sensation of pain to the brain. Through cord দিয়ে spinal cord দিয়ে যাবে, যেটাকে বলা হয় pain transmitting nerve fibers. কাকে ফলো করবে? It accompanies the sympathetic nerve fibers. তাহলে পেন যেটা হবে গ্যাস্ট্রিক পেন, ইট ইজ ক্যারিড বাই সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, নট প্যারাসিম্প্যাথেটিক। এটা মাথায় রাখবেন। দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ইট ইজ সোনলি কন্ট্রোল দ্য পেন। গ্যাস্ট্রিক পেন হয় না, ডিফারেন্ট পেনস, খিদে পাচ্ছে পেন, ফিলিং অফ স্টমাক থেকে যা কিছু পেন রিলেটেড সেন্সেশন, পেন তো একটা সেন্সেশন, টেম্পারেচার সেন্সেশন, এরকম সেন্সেশন কামিং ফ্রম দ্য স্টমাক, a special nerve fibers that is called pain transmitting nerve fibers বা sensory nerve fibers, a visceral sensation, যে খাবার দিতে হবে কন্ট্রাক্টেড, তখন এটা যাবে কার মাধ্যমে? থ্রু দ্য সিম্প্যাথেটিক নার্ভ ফাইবার্স দিয়ে তোমার সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্কে চলে যাবে। ব্রেন বুঝতে পারবে যে স্টমাকে খাবার দিতে হবে, তোমাকে খাবার খেতে হবে, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য ফুড। আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক কাজ কি? প্যারাসিম্প্যাথেটিক হচ্ছে দু রকম। এটা কি একটু তোলো, তোলা যাবে? বাস এইটা রাখো। ভেগাস, দুটো ভেগাস আছে, টু ভেগাস, রাইট ভেগাস অ্যান্ড লেফট ভেগাস। ভেগাস ইজ 10th cranial nerve, কিন্তু ভেগাস অ্যাবডোমেনে আছে, ক্রেনিয়াল নার্ভ, বাট ইট কামস টু দ্য অ্যাবডোমেন। এই ভেগাস একটা প্লেক্সাস তৈরি করে, ইসোফেজিয়াল প্লেক্সাস, ওভার দ্য অ্যান্টিরিয়ার ওয়াল অফ দ্য ইসোফেগাস। মানে এই ভেগাসের প্লেক্সাসটা তৈরি হয় কোথায়? ইট ইজ ফর্মড ইন দ্য থোরাসিক রিজিয়ন, ওভার দ্য থোরাসিক পার্ট অফ দ্য ইসোফেগাস, অর্থাৎ অ্যান্টিরিয়ার ওয়াল অফ দ্য ইসোফেগাস। ইসোফেগাসে বসে আছে, তার অ্যান্টিরিয়ার ওয়ালে প্লেক্সাসটা ফর্মেশন হয়ে গেল। এই প্লেক্সাসটা আস্তে আস্তে নেমে আসবে ইসোফেগাস হয়ে। এবার আমরা কি জানি স্টমাকের কি পার্ট পড়েছি? এই যে স্টমাক, আমরা কি পড়েছি? এই গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল জাংশন, জিই জাংশন, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল জাংশন, তাহলে তার একটা অ্যান্টিরিয়ার পার্ট থাকবে, অ্যান্টিরিয়ার রিলেশন, পোস্টেরিয়র রিলেশন। এই যে নার্ভ প্লেক্সাস, ভেগাস নার্ভ, it divides into two branches, মানে two parts, trunk, anterior vagal trunk and posterior vagal trunk. Anterior vagal trunk mainly comes from the left vagus nerve, mostly come from the left vagus nerve, the anterior vagal trunk. কাকে সাপ্লাই করবে? The anterior surface of the stomach along with the pylorus কেও সাপ্লাই করবে, পাইলোরিক পার্টকেও সাপ্লাই করবে। তার মানে এইভাবে আসছে ট্রাঙ্কটা, এসে এইখানে একটা ব্রাঞ্চ দেবে, এইদিকে ব্রাঞ্চ, এই পাইলোরাসে দেবে। গ্যাস্ট্রিক ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড পাইলোরিক ব্রাঞ্চেস, দেখ ভাঙছে। এই নার্ভ কিন্তু সারফেসে থাকবে না, ভেতরে চলে যাবে একদম। এবং নার্ভগুলো থাকবে কোথায়? এটা অ্যাকচুয়ালি মেনলি থাকবে এরা অ্যালং দ্য লিসার ওমেন্টাম, মানে অ্যালং দ্য লিসার কার্ভেচার। যেগুলো সারফেসে চলে যাচ্ছে, অ্যান্টিরিয়ার সারফেস অ্যান্ড পোস্টেরিয়র। অ্যান্টিরিয়ার সারফেস তো এরকম বলবো না, অ্যান্টেরো
সুপিরিয়র সারফেস বা অ্যান্টিরিয়র ওয়াল অফ দ্য স্টমাক। আবার পোস্টেরিয়র ওয়ালটাকে বলবো পোস্টেরো ইনফিরিয়র সারফেস বা পোস্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য স্টমাক। সব কি সাপ্লাই করবে? অ্যান্টিরিয়রকে সাপ্লাই করবে অ্যান্টিরিয়র ভেগাল ট্রাঙ্ক। ইট ইজ কামিং ফ্রম দ্য মোস্টলি লেফট ভেগাস, এটা মনে রাখতে হবে, দ্য অ্যান্টিরিয়র ভেগাল ট্রাঙ্ক। এই জন্যে ক্লিনিশিয়ানরা একটা বড় ব্রাঞ্চ দেখে যেটাকে বলা হয় গ্রেটার অ্যান্টিরিয়র গ্যাস্ট্রিক নার্ভ। তার নাম দেওয়া হয়েছে অ্যান্টিরিয়র নার্ভ অফ লেটারজেট। তোরা পড়েছিস না জানি না, অ্যান্টিরিয়র নার্ভ অফ লেটারজেট। ক্লিনিশিয়ানরা এটাকে এই নামে ডাকা হয়। যখন ভেগোটমি করা হবে, ভেগোটমি কি না সেকশনিং অফ দ্য ভেগাস নার্ভ। আমার প্রাইম টার্গেট হচ্ছে আমাকে স্টমাককে বাঁচাতে হবে। ভেগাস কি করে? ভেগাসের দুটো ইম্পর্টেন্ট ফাংশনস আছে। ভেগাস সিক্রেটোমোটর ফাংশন অ্যান্ড সোমাটোমোটর মাসেলকে দেবে, দ্যাট ইজ মটিলিটি। এই যে পেরিস্টলটিক অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য স্টমাক, সবারই তো পেরিস্টলসিস আছে, তারপরে যত যে আস্তে আস্তে খাবারগুলো নামছে, দিস ইজ কল্ড পেরিস্টলসিস বা পেরিস্টলটিক অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য স্টমাক। ইট ইজ কন্ট্রোলড বাই দ্য ভেগাস নার্ভ। অ্যান্ড সিক্রেটোমোটর, যে সিক্রেশন অফ দ্য অ্যাসিড অ্যান্ড পেপসিন, এটা করবে কে? ভেগাস। তাহলে যদি তোর ধর দেয়ার যে পেশেন্ট কামস টু ইউ পেপটিক আলসার, আলসার হয়ে গেছে, তাহলে তো তাকে ওই সিক্রেশনটাকে কমাতে হবে। সিক্রেশনটাকে কমাতে গেলে কি করবো আমি? ভেগোটমি। ভেগাস ছাড়া সিক্রেশন কেউ করে না, অনলি দ্য ভেগাস কন্ট্রোল দ্য সিক্রেশন। আরেকটা আছে, সেটা পড়েছিস কিনা আমি জানি না, এ হরমোন ইজ দেয়ার, বলতে পারবি? হরমোন ইজ দেয়ার, হরমোনাল কন্ট্রোল অফ দ্য সিক্রেশন। হরমোনটার নাম কি? ও জি দিয়ে, the gastrin hormone, it is produced by the antral mucosa. জি সেল থাকে ওখানে, ওরা গ্যাস্ট্রিন হরমোন প্রোডাকশন করে, ওরাও সিক্রেশন তৈরি করে। তবে মোস্ট অফ দ্য সিক্রেশন অফ দ্য অ্যান্ট্রাল মিউকোসা, আমি একটা ছবিতে দেখেছিলাম, অ্যালকালাইন, নট অ্যাসিডিক। অ্যাসিডিক কে করবে? দ্য ফান্ডাস অ্যান্ড বডি অফ দ্য স্টমাক প্রডিউসেস দ্য অ্যাসিড অ্যালং উইথ দ্য পেপসিন। আরও আছে লাইপেজ, রেনিন, সব আছে, কিন্তু অ্যাসিড পেপসিন সিক্রেটেড বাই মেনলি বাই বডি অ্যান্ড সাম পার্টস, সাম লেসার এক্সটেন্ট অফ দ্য ফান্ডাস। আর অ্যালকালাইন মিডিয়াম যত ডুওডিনামের দিকে যাব, টুয়ার্ডস দ্য ডুওডিনাম, দ্য পাইরোলিক রিজিয়ন, এটি অ্যালকালাইন মিডিয়াম। সেই জন্য যত আলসার হয়, হয় পাইলোরাস বা অ্যালং দ্য লেসার কার্ভেচার। কেন? দেয়ার ইজ এ গ্যাস্ট্রিক ক্যানাল ইজ দেয়ার। তিনটে মাসেল ফাইবার ছিল, longitudinal cord, outer, inner circular, innermost incomplete oblique muscle fiber. A oblique muscle fiber at the cardiac end and at the pyloric end sphincter তৈরি করে। এবং এই অবলিক মাসেল ফাইবারের জন্যই আপ টু, মানে এই যে সার্কুলার বা লংজিটিউডাল মাসেল ফাইবার ক্যান নট এক্সটেন্ড আপ টু দ্য লেসার কার্ভেচার, দেয়ার ইজ সাম গ্যাপ। এই গ্যাপটাই হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ক্যানেল। সো অল দ্য আলসার, এই এটা পরীক্ষায় আসে, মানে এক্সপ্লেন হোয়াই লেসার কার্ভেচার ইজ মোর ভালনারেবল টু দ্য আলসার। এই গ্যাস্ট্রিক ক্যানাল দিয়ে বলতে হবে, মাসেল দিয়ে বলতে হবে। দ্য ডিসপোজিশন অফ দ্য মাসেল এমনভাবেই আছে, দের যে গ্যাপ, থ্রু দিস গ্যাপ দ্য ফ্লুইড বা ফুড কামস ফ্রম দ্য ইসোফেগাস, ইট গোজ টু দ্য পাইলোরাস। ওরা বডিতে আর যাবে না, কিছু ওই গ্যাস্ট্রিক ক্যানালের ফ্লুইড, মেনলি ফ্লুইড, যেমন হট অ্যান্ড স্পাইসি ফ্লুইডস, এই লেসার কার্ভেচার দিয়েই থেকেই আসে লেসারোমেন্টাম। লেসারোমেন্টাম যে সব লিমফ্যাটিক্স বল সব কিছু ওখান দিয়েই পাস করে। আর পোস্টিরিয়ার ভেগাল ট্রাঙ্ক, ইট ইজ কামিং ফ্রম দ্য মেনলি রাইট ভেগাস। তাহলে পোস্টিরিয়ার মানে বুঝতেই পারছি, গ্যাস্ট্রোইসোফেজাল জাংশনের পোস্টিরিয়ার, গ্যাস্ট্রোইসোফেজাল জাংশনের পোস্টিরিয়ার, সেখান থেকে পোস্টিরিয়ার সারফেস অফ দ্য স্টমাককে সাপ্লাই করবে, দিয়ে ওটা পাইলোরিককেও দেবে এবং সারফেসকেও সাপ্লাই করবে গ্যাস্ট্রিক, এবং সেখানেও আবার পাবি পোস্টিরিয়ার নার্ভ অফ ল্যাটারজেট। এখানে অ্যান্টিরিয়ার নার্ভ অফ ল্যাটারজেট, সেখানেও পোস্টিরিয়ার নার্ভ অফ ল্যাটারজেট। ল্যাটারজেট বানানটা জানিস তো? LETER GET, নার্ভ অফ ল্যাটারজেট বলা হয়।
ওটা ক্লিনিশিয়ানরা বলে, সার্জেনরা। এই যে তার দেখ ছবি দেখো, এটা ভেগাল ট্রাঙ্কের ছবি, তার পাইলোরিক কোথায় গেল? ও আচ্ছা, এখানেও তো এ করা যায় না, তাহলে আর ওখান থেকে করার কি আছে? এই হচ্ছে না কেন? ওটা করো তো, চলো। এটা রাখো। দ্য লিম্ফ, যার যেখানে যেখানে যা কিছু লিম্ফ তৈরি হোক, লিম্ফ ভেসেলস, নোডে আসতে হবে, লিম্ফ নোড। অল দ্য লিম্ফ ভেসেলস, যে নোড থেকেই তৈরি হোক না কেন, আসতে হবে সিলিয়াক লিম্ফ নোডস। আলটিমেট ডেস্টিনেশন অল দ্য লিম্ফ ভেসেলস অর লিম্ফ নোডস কামিং ইনটু দ্য সিলিয়াক লিম্ফ নোডস, যেটা সিলিয়াক ট্রাঙ্কের চারপাশে থাকবে। সিলিয়াক প্লেক্সাসও সিলিয়াক ট্রাঙ্কের চারপাশে থাকবে, সিলিয়াক নোডসও থাকবে, লিম্ফ ভেসেলস। অ্যালং দ্য লেসার কার্ভেচার তোমরা কি পেয়েছিলে? ব্লাড ভেসেলস কি পেয়েছিলে? গ্যাস্ট্রিক, 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 লেফট গ্যাস্ট্রিক, রাইট গ্যাস্ট্রিক। তার মানে লেফট গ্যাস্ট্রিক নোডস, রাইট গ্যাস্ট্রিক নোডস অ্যালং দ্য লেসার কার্ভেচার, আলটিমেট তার ডেস্টিনেশন সিলিয়াক লিম্ফ নোডস। আবার তুমি যদি দেখো শর্ট গ্যাস্ট্রিক, ফান্ডাসকে সাপ্লাই করে ফ্রম দ্য স্প্লেনিক আর্টারি, শর্ট গ্যাস্ট্রিক লিম্ফ নোডস। আমি কি বললাম? দ্য লিম্ফ ভেসেলস অলওয়েজ অ্যাকম্পানি দ্য ব্লাড ভেসেলস। স্প্লেনিক লিম্ফ নোডস থেকে প্যানক্রিয়াটিক লিম্ফ নোডস, পাইলোরিক লিম্ফ নোডস, সমস্ত লিম্ফ নোডস আছে, হেপাটিক লিম্ফ নোডস ইজ দেয়ার, কিন্তু আলটিমেট ডেস্টিনেশন সবারই সিলিয়াক লিম্ফ নোডস। ধর এ পেশেন্ট কামস টু ইউ with a gastric cancer, what is your line of treatment? Line of treatment, cancer, a malignant cancer of the stomach. তার মানে এখানে কাজ হচ্ছে তোমার, you remove all the parts of the stomach associated with the all the lymph nodes, কারণ ক্যান্সার মানে থ্রু লিম্ফ এটা স্প্রেড করবে টুয়ার্ডস দ্য, মানে সমস্ত একদম ইন্টেরিয়র অফ দ্য স্টমাক অব্দি চলে যায়। তাহলে কিভাবে করবি? তুই বাদ দে, অ্যালং উইথ দ্য স্টমাক তো বাদ দিলি, অ্যালং উইথ দ্য লোয়ার পার্ট অফ ইসোফেগাস, ইসোফেগাসের কিছুটা পার্টকেও কেটে বাদ দিয়ে দিতে হবে, অ্যান্ড আপার পার্ট অফ দ্য ডুওডিনাম, এরা স্টমাকের সঙ্গে চলে যাচ্ছে। অ্যালং উইথ দ্য সমস্ত লিম্ফ নোডস, তারপরে কে? স্প্লিন, স্প্লিনও কেটে বাদ দাও, স্প্লিন তো লিম্ফ নোডের আখড়া। স্প্লিন অ্যালং উইথ দ্য স্প্লেনিকো গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট অ্যান্ড স্প্লেনিকো রেনাল বা লিনোরেনাল লিগামেন্টস, অ্যালং উইথ দ্য স্প্লেনিক লিম্ফ নোডস, the body, the tail of the pancreas along with the pancreatic lymph nodes, কারণ ওরা সব স্প্লেনিক ভেসেলস দিয়ে যায়। এই এত জিনিস বার করে দিতে হবে, তাই পুরো স্টমাক ডুওডিনাম বার করে দিলে তোর কে বেঁচে রইল? ইসোফেগাস আছে ছোট পার্ট, এখানে যেটা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছি, জেজুনাম। So esophagojejunostomy is there, মানে the proximal loop of the jejunum কে আমি বেঁধে দিলাম ইসোফেগাসের সঙ্গে, তাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রোএন্টেরোস্টোমি। করা হয় যখন পুরো গ্যাস্ট্রেক্টমি, এন্ড ব্লক, পুরো স্টমাককে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, এটা ক্যান্সারের ক্ষেত্রে করা হয়। তারপরে তুমি রে দাও, কেমো দাও, সেটা আলাদা, কেমো হয় না, রেডিওথেরাপিস দেওয়া। কিন্তু আলটিমেট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এন্ড ব্লক, রিমুভাল অফ দ্য স্টমাক, দ্যাট ইজ কল্ড গ্যাস্ট্রেক্টমি। গ্যাস্ট্রেক্টমি মানে কি?
টমি মানে কিছু কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া, মানে পুরো হোল স্টমাক অ্যালং উইথ, ওই জন্য লিম্ফ নোডস গুলো জানতে হবে যে কি কি লিম্ফ নোডস থাকতে পারে। এই লিম্ফ নোডস, এত লিম্ফ নোডস আছে। আবার আমি ভুলে গেছি এপিপ্লয়েড লিম্ফ নোডস বলিনি। অ্যালং দ্য গ্রেটার কার্ভেচার, গ্যাস্ট্রো এপিপ্লয়িক, লেফট অ্যান্ড রাইট গ্যাস্ট্রো এপিপ্লয়িক। ভমিটিং কি? তার মানে সেখানে রিফ্লেক্স আছে, ভমিটিং রিফ্লেক্স অনেকেরই হয়, যে আমি আজকে ক্লাস করবো না, আমার আজকে বমি হচ্ছে, হেভি বমি হচ্ছে, যেতে পারবো না। এই বমিও কিন্তু ভেগাস নার্ভ দিয়ে যায়। রিফ্লেক্সটা কোথায় যায়? হ্যাঁ বল, ঠিকই বলছিস। কেমো রিসেপ্টর ট্রিগার জোন, ঠিকই বলেছিস। কেমো রিসেপ্টর ট্রিগার জোন অফ এরিয়া প্রস্থিমা। এখন লিখে রাখ, পরে যখন ব্রেন পড়ানো হবে তখন এটা মাথায় যেন থাকে, যে ভমিটিং সেন্টার ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য এরিয়া প্রস্থিমা। প্রস্থিমা, PROSTRNEMA, প্রস্থিমা, এরিয়া। তার আগে এরিয়া লিখবি। টু প্রোটেক্ট দ্য ব্রেন, সেখানে একটা বেরিয়ার থাকে, সবসময় জানবি, ব্লাড ব্রেন বেরিয়ার। নাহলে তো অল দ্য সাবস্টেন্স ইজিলি ক্যান এন্টার ইনটু দ্য ব্রেন। Proxima, it is present outside of the blood brain barrier. ব্রেনেই আছে কিন্তু ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারের বাইরে আছে। সেই জন্য সমস্ত মানে দ্য ড্রাগস যেগুলো ইন্ডিউস করে ভমিটিং, সেগুলো এই এরিয়া প্রস্টিমাকে ট্রিগার করবে। এরিয়া প্রস্টিমা থেকে কোথায় যাবে? আবার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার আছে ব্রেনে, সেটা পড়তে হবে। RAS, রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম বা রেটিকুলার ফর্মেশন, ব্রেনের সময় পড়ানো হবে। রেটিকুলার ফর্মেশন ওগুলো সব নার্ভের ব্যাপার। দিস রেটিকুলার ফর্মেশন থেকে রেটিকুলো স্পাইনাল ট্র্যাক দিয়ে এটা চলে যাবে অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল অফ স্পাইনাল কর্ড। স্পাইনাল কর্ড যখন আবার পড়ানো হবে, অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল, ল্যাটারাল হর্ন সেল, পোস্টেরিয়র হর্ন সেল। অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল মানে কি? এই যে ভেন্ট্রাল রামাই গুলো দেখছিস, এরা এদের থেকে বেরিয়ে আসে অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল। হর্ন সেল, HORN, হর্ন সেল অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড দিয়ে আলটিমেট তারা যাবে অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল মাসল সাপ্লাই করতে ডায়াফ্রামকে। দেখবি বমি হলে এইটাই হয়, ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল প্রেসার বেড়ে গিয়ে এবং ডায়াফ্রাম অলসো ইন অ্যাকশন, এই জন্য মাসলকে সাপ্লাই করে ফ্রম অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে ওটা সাপ্লাই করলো কাকে? অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল কে করে অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিনাল মাসলস অ্যান্ড ডায়াফ্রাম। ডায়াফ্রাম তো মাসল, অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল মাসলকে সাপ্লাই করবে। আরেকটা জিনিস হয়, যারা আই এম ওয়াচিং দ্য টিভি, এমন একটা ইমোশনাল সিন আমার বমি আসছে, আছে অনেকের হয়, এটা বলে ইমোশনাল অরিজিন অফ ভমিটিং। আছে অনেকের নসিয়া অ্যান্ড ভমিটিং। নসিয়া মানে কি? ফিলিং অফ ভমিটিং, মানে যে আমার বমি পাচ্ছি কিন্তু বমি হচ্ছে না। তারা কিন্তু আবার আলাদা, তারা এরিয়া প্রস্টিমা থেকে আসে না। তাদের এই যে রেটিকুলার অ্যাক্টিভিটিং সিস্টেম বললাম, এই রেটিকুলার অ্যাক্টিভিটি সিস্টেমে কানেকশন থাকবে সেরিব্রাল কর্টেক্সের সঙ্গে। সেরিব্রাল কর্টেক্সের সঙ্গে এই কানেকশনের মাধ্যমে ভমিটিং হবে, সেটা ইমোশনাল। আলটিমেটলি এরিয়া প্রস্টিমাতেই আসবে, কিন্তু সেটা অন্যভাবে আসে, থ্রু সেরিব্রাল কর্টেক্স। আচ্ছা, সিক্রেশন মেনলি কন্ট্রোল বাই ভেগাস। ইফ আই কাট দ্য ভেগাস, তাহলে সিক্রেশন থাকবে, মটিলিটি থাকবে, তাহলে কি হয়ে যাবে? দ্য মটিলিটি বিকাম স্লো। এই যে গ্যাস্ট্রিক এমটিং বলি, যে গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট গুলো আস্তে আস্তে ডিওডেনে যাবে, এটা বিকাম স্লো, পেরিস্টলটিক অ্যাক্টিভিটি স্লো, সিক্রেশন বলে কিছু থাকবে না। তখন তাকে বলা হয় স্ট্যাসিস।
এইগুলো তুলেছিস? এগুলো হয়ে গেছে তো? এই যে ভ্যাগোটমি করা হয়, ভ্যাগোটমি কত প্রকারের করা হয়? প্রথমে হচ্ছে এই যে ট্রাঙ্কে আমি করব ট্রাঙ্কাল ভ্যাগোটমি, ট্রাঙ্ক কেটে দেবো। সেকেন্ড হচ্ছে সিলেক্টিভ, থার্ড হচ্ছে হাইলি সিলেক্টিভ। মানে পরপর সার্জেনরা দেখলি কিভাবে পেশেন্টকে বাঁচাতে হবে বলে। ট্রাঙ্কাল ভ্যাগোটমি মানে থোরাসিক রিজিয়নে বা অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ ইসোফেগাসে যে ভেগাল ট্রাঙ্কটা আসছে তার সামনে পুরো ট্রাঙ্কটা কেটে দিলাম, সেটা বলা হয় ট্রাঙ্কাল ভ্যাগোটমি। সেকশনিং অর কাটিং দ্য ভেগাস নার্ভ অ্যাট দ্য ট্রাঙ্ক লেভেল, ব্রাঞ্চে যায়নি, তার মানে পুরো স্টোমাক স্লো, কেউ নেই, স্টোমাকে তো নার্ভ সাপ্লাই নেই, সিক্রেশন পুরোটাই ঝাড়ে চলে যাবে। There is no secretion acid and pepsin from the fundus and body. লাস্ট 15 মিনিট ধরবো তো সহজ নয়। লাস্ট 15 মিনিট, 15 মিনিট, 15 মিনিট কেন, 10টা 10 অব্দি ধরবো, কে আছে এরপর ক্লাস? এইটাকে 10 মিনিট দাঁড়াবে, আগে শেষটা করি তারপরে শুরু করবো। এই একে দিয়ে, তোমাকে দিয়ে শুরু করব, তোমাকে দিয়ে শুরু করব ধরা। হ্যাঁ, তুমি অনেক সময় পাও পড়াশুনো, কারণ তুমি হোস্টেলে থাকো না, গোল ঘরে তুমি যাও না, আড্ডা দাও না, সবসময় পড়াশুনো করো শুনেছি। মাসুদ আলম, কেন বললাম নামটা, তার কারণও আছে। এখনো পর্যন্ত আমার দেখা হাইয়েস্ট মার্কস ইন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার এক্সামিনেশন, নাম্বারটা বলছি না, এখনো আমার দেখা, ইট ইজ নট দ্য ফাইনাল, আমি পুরো চেক করিনি, সেকেন্ড হাইয়েস্ট। সোমদেব, উই আর কাটিং দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রাঙ্ক, এটা গেলে সিলেক্টিভ ভেগোটমি। হাইলি সিলেক্টিভ, এবার হলো কি, সিলেক্টিভ ভেগোটমি করলেও দেখা গেল all the secretion stop, এই সিক্রেশনটা বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু there is a stasis, পুরো থেমে যাওয়া, স্টোমাক থেমে গেল, কন্টেন্ট এসে জমা হয়ে গেল। কারণ কেন, there is no motility of the due to the vegas, ভেগাসকে তো আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি, মোটিলিটি কে করবে? সেটাকে করতে গিয়ে, ওই স্ট্যাসিসটাকে ওভারকাম করতে গিয়ে তখন চলে এলো হাইলি সিলেক্টিভ ভেগোটমি। We are cutting the branches of the vagal trunk which supplies the fundus and body, but we not disturb or we are not cutting the branches of the pyloric region, যেটাকে বলা হয় প্যারাইটাল ভেগোটমি। তার মানে স্ট্যাসিস হলো না, আমি তো রেখে দিচ্ছি ব্রাঞ্চ পাইলোরিকে, আমি ফান্ডাস বডি যেহেতু বেশি সিক্রেশন করে সেই ব্রাঞ্চগুলোকে কেটে দিলাম, ট্রাঙ্কের সেই ব্রাঞ্চগুলোকে, এটাকে বলা হয় হাইলি সিলেক্টিভ ভেগোটমি। দিস ইজ কল্ড হাইলি সিলেক্টিভ ভেগোটমি। আবার গ্যাস্ট্রেক্টমিও হয়, পার্সিয়াল গ্যাস্ট্রেক্টমি, মেনলি দ্য পাইলোরাস পার্ট, ডিস্টাল 2/3 অফ দ্য স্টোমাক কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে পড়ে থাকবে কি, কিছুটা পার্ট তো পড়ে থাকবে স্টোমাকে, সেটা বলা হয় গ্যাস্ট্রোজেজুনোস্টমি। এই প্রক্সিমাল লুপ অফ জেজুনাম কে নিয়ে এসে জুড়ে দেওয়া হয়, কার মধ্য দিয়ে নিয়ে এসে জুড়ে দেওয়া হয় বলতো? জেজুনামকে আনতে গেলে স্টোমাককে কাকে ফুটো করতে হবে, হুইচ স্ট্রাকচার শুড বি কাট আউট, অ্যান্ড থ্রু দিস গ্যাপ উই ক্যান রিচ দ্য স্টোমাক। গ্রেটোমেন্টাম, কিন্তু আরেকটু আর ভালো করে বল, গ্রেটোমেন্টামের পার্ট মেসোকোলন, ট্রানভার্স মেসোকোলন একটা গ্যাপ করা হয়, থ্রু দিস গ্যাপ সার্জেনরা জেজুনামকে নিয়ে গিয়ে জুড়ে দেয়, এবং ওই সময়
তোরা ব্রাঞ্চেস দেখেছিস তো, ব্রাঞ্চেস অফ সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি, তার ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ হচ্ছে ওই স্টানভাস মেসোকোলনে থাকে, বলতে পারবি কি কেন? দেখেছিস তো, মিডিল কোলিক আর্টারি বা মিডিল কোলিক ভেসেল, এই ভেসেলকে কোনোভাবে ড্যামেজ করা যাবে না, তাহলে সিভিয়ার হেমারেজ হবে। এটাকে বাঁচিয়ে সার্জেনরা লুপটার মধ্য দিয়ে, মানে গ্যাপটার মধ্যে দিয়ে লুপকে নিয়ে চলে যায়। অত সহজ না। তার আগে দে হ্যাভ টু, মানে সার্জন হ্যাজ টু লাইগেটেড দ্য গ্যাস্ট্রিক আর্টারি অলসো, লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি, রাইট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি, না তো এ হয়ে যাবে, ড্যামেজ হয়ে যাবে, ডিস্টাল 2/3 কেটে দিচ্ছে। এইভাবে করা হয় পার্সিয়াল গ্যাস্ট্রেক্টমি, মানে পাইলোরিক ডিস্টাল 2/3 অফ দ্য স্টমাক, এক্ষেত্রে আলসার বা টিউমারের ক্ষেত্রে করা হয়। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে পুরো উড়িয়ে দেওয়া হয়, ক্যান্সারে পুরো উড়িয়ে দেওয়া হয়, ক্যান্সারে কিছু রাখা হয় না স্টমাক। আচ্ছা, হোয়াই দেয়ার ইজ এ হেমারেজ ইন পেপটিক পারফোরেশন, বিশেষ করে দ্য পোস্টিরিয়র ওয়াল পেপটিক, মানে পোস্টিরিয়র ওয়াল যে আলসার হয়, কেন হেমারেজ হয়? রাপচার অফ পেডিকেল, স্প্লেনিকেল, স্প্লেনিক ভেসেল বল না, ঠিকই বলছিলি, ভালোই বলেছিস। কারণ দা স্টমাক বেডের পেছনে, স্টমাক বেড মানে অলরেডি ইন দ্য পোস্টেরিয়র রিলেশন অফ দ্য স্টমাক, যদি পোস্টেরিয়র ওয়াল পেপটিক পারফোরেশন হয়, মানে আলসার হলো, সে পারফোরেশন হয়ে গেল, মানে কেটে গেল, ছিঁড়ে গেল, তাহলে কি হবে? স্টমাক আস্তে আস্তে এইগুলো স্ট্রাকচারের উপর গুলো ইরোশন হবে, ইরোশন অফ দ্য প্যাঙ্ক্রিয়াস, ইরোশন অফ দ্য স্প্লেনিক ভেসেলস। প্যাঙ্ক্রিয়াসের ইরোশন হলে সিভিয়ার ব্যাক পেন হবে, সিভিয়ার ব্যাক পেন ডিউ টু দ্য erosion of the pancreas. And if there is involvement of the splenic vessels, তাহলে রাপচার হবে, স্প্লেনিক ভেসেল ইরোশন হতে তো রাপচার হয়ে যাবে, তো কারণ আলসার তো পুরো অ্যাসিড, তো অ্যাসিড আস্তে 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 রাপচার করবে। সো সিভিয়ার হেমারেজ দেখবি হয় ইন কেস অফ আলসার। এরপরে তোদেরকে আমি যখন পড়াবো পোর্টাল ভেইন, ইম্পর্টেন্ট, কি বলবো, ব্লাড সোর্স অফ দি ব্লাডার, 80% ব্লাড পোর্টাল ভেন দিয়ে আসে, হেপাটিক আর্টারি দিয়ে 20% আসে, 20% ইজ ক্যারিড বাই হেপাটিক আর্টারি, বাট পোর্টাল ভেন 80%। এই পোর্টাল ভেন যখন এমব্রায়োলজিক্যালি, যখন নিউবর্ন, মানে সরি এমব্রায়োতে ছিল, এই পোর্টাল ভেন হেভি কাজ করতো, লিভার তখন হেভি কাজ করতো, আস্তে 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 অ্যাডাল্টে পোর্টাল ভেন শুধু লিভারকে দেবে, আর কাকে না, লিভার, হার্টকে দেবে না, সব এ হয়ে যাবে। ওই এমব্রায়োলজি পড়তে হয় পোর্টাল ভেনের। হ্যাঁ, শুরুতেই বলে না, কোশ্চেনটা শোন, ইউ টেল মি দ্য ব্লাড সাপ্লাই অফ স্টমাক। আবার ওইদিকে তাকে তুই নিজে নিজে মনে করে বল, দ্য ব্লাড সমস্ত, তার আগে গ্যাস্ট্রিক যোগ করে দিবি। সিলেক্ট্রাম থেকেই আসবে, ঠিকই বলেছিস। কেন? এখানে আছে এমন এরকম মাসুদ আলম, সোমদীপ, বিসারি, এরা নিশ্চয় বলতে পারবে। এই যে নাম করলাম তোদের এক্ষুনি, আরে বোকা, রাইট অ্যান্ড লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি অ্যানাস্টোমোসিস অ্যালং দ্য লেসার কার্ভেচার, right gastrobiploic, left gastrobiploic along the greater curvature, in the greater omentum, এটা লেসার ওমেন্টামে থাকবে অ্যানাস্টোমোসিসটা। The fundus is supplied by short gastric arteries coming from the splenic artery. এই তো আছে, আর কিছুই নেই। আর এটা তোমার ইসোফেজিয়াল ব্রাঞ্চেস অফ লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি, সেটা তো ইসোফেগাসকে দেবে, স্টমাকের কি? এই তো ব্লাড সাপ্লাই। এইটা ছবি এঁকে দেখিয়ে দিলে 4 এ 4, যেমন হেডফোল্ড টেলফোল্ড এঁকেছিস অনেকে, ভালো, খুব সুন্দর এঁকেছিস, অনেকে আঁকতে পারিস নি। এইরকম যদি ছবি আঁকিস, কোনো লিখবি না,
পরিষ্কার নিচে রেখে দিবি। দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম অফ দ্য আর্টেরিয়াল সাপ্লাই অফ দ্য স্টমাক, দিয়ে ফাঁকা রেখে দিবি না, লাইন কর দ্যাট দিস ইজ লেফট গ্যাস্ট্রিক, দিস ইজ রাইট গ্যাস্ট্রিক, দিস ইজ শর্ট গ্যাস্ট্রিক। এগুলো বলতে হবে, এরকম বলতে হবে, নাহলে হবে না। নাকি পারবি না? হাউ মেনি পার্টস অফ দ্য স্টমাক, কি কি? অলওয়েজ ফলো দ্য রুল অফ টু, এটা বল। বল বল, আচ্ছা বল, পার্টস অফ স্টমাক বল। ফান্ডাস, বডি, পাইলোরস। তিনটে, দুটো এন্ড আছে, টু এন্ডস ইজ দেয়ার। তুই তুই সামনে সামনে ভেন্ট, না না তুই না, তোর পরে পোস্টেরিয়র। ইউ টেল মি হাউ মেনি এন্ডস অফ দ্য স্টমাক, কি কি? আরে হ্যাঁ, তাহলে এটা আবার বলার কি আছে আবার বিশাল কিছু? টুয়ার্ডস দ্য কার্ডিয়াক এন্ডপোস, ইউ ইউ তোর পরে। হ্যাঁ, জলপাইগুড়ি, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি, সব গুড়ি দিয়ে নাম ওখানকার, জানিস তো? আরে নর্থ বেঙ্গলের এই যে এরিয়াগুলো, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সব গুড়ি। সেই গুড়ি থেকে আসা আমার এই মিস্টার, কি নাম কি, ঋষিকেশ, তুমি বলো which structure is present in the cardiac end and which structure is present in the pyloric end along the stomach? স্টমাক ছাড়া কার্ডিয়াক এন্ডের দিকে কি আছে? হুইচ স্ট্রাকচার, হুইচ স্ট্রাকচারস যেটা কানেক্ট করে স্টমাককে? আচ্ছা সেটা বল না, যে ইসোফেগাস আর এদিকে ওই জন্য জাংশন গুলোকে বলা হয় গ্যাস্ট্রো ইসোফিজিয়াল জাংশন, আর এটাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রো ডুওডিনাল জাংশন, আবার অনেকে বলা হয় পাইলোরো ডুওডিনাল জাংশন। কাকে দড়ি, কাকে, এটা কাকে ধরলাম? ছেলে। প্রথমে কাকে ধরলাম বলতো? মেয়ে, মেয়ে, ছেলে, ছেলেকে ধরতে। কি করতো? টি শার্ট স্কাই কালার, স্কাই তো নাকি? স্কাই তো হবে, হ্যাঁ। বল, তুই বল পার্টস অফ পাইলোরাস। পাইলোরাস তো একটা নাম, তার তো পার্টস আছে। স্টমাককে গুলে খেয়ে নিতে হবে এবং স্টমাককে ফুল করে আসতে হবে ক্লাসের সময়। এমটি স্টমাক ডোন্ট স্টে লঙ্গার টাইম ইন এমটি স্টমাক। এই ওকে ধরবো এবারে, তুমি ওকে সাহায্য করছো, ইউ আর হেল্পিং না, তোমার পাশে ম্যাডাম হেল্প করছে ওকে। পাইলোরাসের কি কি পার্টস থাকবে? অ্যান্ট্রাম, তারপরে ক্যানাল, মানে কনফিউজ, ক্যানাল থাকবে, থাকবে কি থাকবে না ও জানে না, ক্যানাল থাকবে। বলবি তো দা পাইলোরাস ইজ কনসিস্ট অফ পাইলোরিক অ্যান্ট্রাম from left to right, তারপরে ক্যানাল, দেন পাইলোরিক অরিফিস, and there is a pyloric sphincter also, sphincteric action। এই sphincteric action না হলে সব খাবার হুড়মুড় করে স্টমাক থেকে ডুওডিনামে চলে আসবে। সম্ভব? ডুওডিনাম অত লোড নিতে পারবে খাবারের? আজকে যেটা পড়ালাম ধরবো কেন? কালকে আর কি পড়িয়েছি? আচ্ছা হ্যাঁ, এই তুই ওটাই যে তুমি 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 ইউ টেল মি, যা তোকে কি কোশ্চেন করবো সেটাই ভুলে গেলাম। মাসেল তো বলতে পারবি, আগে বইটা দেখে নি।
যাতে সুবিধা হয়। The location of the fundus in relation to the ribs. ফান্ডাস তো অনেকটা উঁচুতে চলে যায়, টুয়ার্ডস দ্য আপরাইট মানে আপওয়ার্ড অ্যান্ড ফরওয়ার্ড। ভেরি গুড, লেফট ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস, ভালো বলেছি। জাস্ট পজিশন অফ দ্য হার্ট, সেজন্য ফান্ডিক গ্যাস থাকলে এত ইয়ে করলাম। দেবাশিস প্রধান, স্ট্যান্ড আপ, আমার চোখ থেকে বাঁচার চান্স নেই। ইউ টেল মি, এই যে ফান্ডিক গ্যাস নিয়ে আমরা কথা বলি, উই আর টেলিং অ্যাবাউট দ্য ফান্ডিক গ্যাস। হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দিস ফান্ডিক গ্যাস? খুব ইজি, কেউ তো এখন আসেনি, যতক্ষণ আসেনি করে যাবো। এসছে কেউ? দেখো তো একটু, মনে হচ্ছে আসেনি এখন। 10:05, 10:05। হবে না? এনিবডি? সোয়ালোয়েড এয়ার, আমরা তো সর্বক্ষণ এয়ার ভক্ষণ করে যাচ্ছি, এয়ার খেয়ে যাচ্ছি, সেই এয়ারটা গিয়ে ইট স্টেজ ইন দা ফান্ডাস। ওই জন্য আমরা দেখিয়েছিলাম। ও আরো একটা বলা হয়নি, বেরিয়াম মিল ফলো থ্রু, ভেরি ইন্টারেস্টিং, অনেক স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু। ভুলে গেছিস? কালকে দেখালাম। কত ভিসেরাল পেন হতে পারে আমাদের বডির বিভিন্ন জায়গায়, সেটা যখন আবার পড়ানো হবে, হার্ট থেকে, ইসোফেগাস থেকে, গল ব্লাডার থেকে, ডায়াফ্রাম, গল ব্লাডার, টিপ অফ দ্য শোল্ডারে হয়, এগুলো সব বলতে হবে ক্লিনিক্যালি। ডিফারেন্ট ইউরেটার, কিডনি, স্টমাক থেকে হয়, রেফার্ড পেন ফ্রম দ্য ভিসেরা থ্রু কিউটিনিয়াস নার্ভ, ওগুলো আছে। গুড, ইয়ার হচ্ছেও না কিছু না। এই ছবিটা বুঝতে পারছিস? এই যে ট্রায়াঙ্গেলের মতো, এই তো পালিয়ে যাচ্ছে। আরে হ্যাঁ, এই তো এসছে। স্টমাকের কিরকম দেখতে পাওয়া যায় দেখ, বেরিয়াম মিল, বডি অফ স্টমাক, ধরে কি হবে? দুর্গাপুরকে ধরবই না, ধরে লাভ নেই, আজকে ধরবো। এই যে পড়াশোনা করে, তোর নামটা কি? আতিকা, আক্তারা, আক্তারা নাম্বারটা দেখি, পেয়েছে মোটামুটি। How many angle is there in the stomach? বিশেষ করে when the esophagus joins the stomach, সেখানে একটা অ্যাঙ্গেল হবে। ইনসিসুরা কার্ডিয়াকা, ইনসিসুরা কার্ডিয়াকা, এখানে একটা নচ থাকে, কার্ডিয়াক নচ। আর অ্যাঙ্গুলারিস, লেসার কার্ভেচার শেষ, সেখানে আবার শুরু হলো পাইলোরিক পার্ট,
দ্যাট ইজ দ্য, ওটাই একটা ডিমার্কেশন লাইন, ওখান থেকে একটা আরবিট্রারি লাইন অপোজিট দ্য গ্রেটার কার্ভেচার, সেটা লিমিট করে অফ দ্য বডি, বডি ওই পর্যন্ত এসে থেমে যায়। মানে ডিমার্কেশন কি করবে, ইউ ক্যান নট এক্সটার্নালি ডিমার্কেট দ্য বডি। তোদের স্টমাক ভিসেরা হবে আজকে কোন ব্যাচের? না আজকে স্টমাক হবে, পুরোটাই স্টমাক হবে না বোধহয়, প্র্যাকটিক্যালে স্টমাক আছে, তার মানে ভিসেরা স্টার্ট হয়ে গেল, পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল হয়ে গেছে। পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল কালকে অনেকেই ক্লাসে ছিল কিন্তু না দেখেই চলে এসেছে। এই যে মেয়ে ফ্রম এমস, তাই তো এমস তো, ওখানে নার্সারি পড়তে, এই নার্সারি বলি, নার্সিং পড়তিস তো, নার্সারি বলা হয়ে গেছে, নার্সিং পড়তিস তো ওখানে, কোথায়? ভুবনেশ্বর এমস, তাই না? কত বড় জায়গা থেকে এসছে, কেন এলি শুধু এখানে? না ওটা হাততালি কোনোই নেই, ইটস আ ফ্রাস্ট্রেটেড লাইফ, পরে বুঝতে পারবি। নার্সিং অনেক ভালো, অনেক ভালো নার্সিং, কোনো পেশেন্টের দরকার নেই, যাবে হসপিটালে কাজ করবে, রাইলস টিউব পরাবে, ক্যাথেটার পরাবে, চ্যানেল করবে, ওষুধ দেবে, অপারেশনে অ্যাসিস্ট করবে, চলে আসবে। অপারেশন অ্যাসিস্ট মানে কি, দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট অফ দ্য, যা যা সার্জারি হবে তার ইনস্ট্রুমেন্ট। তুই আমাকে বল, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম অয়েলস ইন অ্যানাটমি? কিরে অয়েলস কালকেই বললি তো। ও ফর অবচুরেটার নার্ভ, আঠারি বলবি না, অবচুরেটার নার্ভ। আই ফর ইলিও লাম্বার আর্টারি। তুই বল, ওরা বলছে তুই গান নাড়ছিস টিক 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 করে। এল ফর and S for sympathetic trunk. Very easy. এই চারটে স্ট্রাকচার দেখতে পাবো পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল একদম নিচের দিকে, যদিও স্যাক্রামের কাছে এসে, ঠিক আছে? ওকে তোল, তোর তোর পাশে, তুই আবার না, তুই তোর পাশে, তোর রাইট সাইডে। You tell me what is the location of the stomach? Location of stomach. আরে স্টমাককে কেন যেখানে সেখানে ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে বসিয়ে দিতে পারবো নাকি? শুনতেই পাচ্ছি না, দাঁড়া আমি সামনে যাই। আরে বোকা, ক্যাভিটি তো, ইট ইজ আ ক্যাভিটি, ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি ইজ দেয়ার। সেই ক্যাভিটির মধ্যে স্টমাকের স্থান কোথায়? এপিগ্যাস্ট্রিয়াম। আর শুধু এপিগ্যাস্ট্রিয়ামে আছে, বলতে দে, ওকেও তো পড়তে হবে, ওকেও তো জানতে হবে। আম্বিলিকাল রিজিয়ন। আর লেফট কি সেটা বল ভালো করে। লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াল রিজিয়ন। কারণ অনেকে স্টমাকের মানে মোস্ট অফ দ্য পার্টস ইজ স্টমাক ইজ কভার্ড বাই দ্য রিব কেজ অ্যালং উইথ দ্য ডায়াফ্রাম। হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন, এটা হচ্ছে গিয়ে উইদিন ব্র্যাকেট, উইদিন থার্ড ব্র্যাকেট যে কোনো জিনিস যদি থাকে, ইট রিপ্রেজেন্টস মোলার কনসেন্ট্রেশন।
Molar concentration means number of moles present in 1 liter. And what is 1 molar solution? Can you tell me 1 molar solution? One molar solution. One mole means? No. It's the basic chemistry. Unless you know the basic chemistry, you cannot know the biochemistry. Basic chemistry you have to know. It is not our duty to learn, to teach basic chemistry. Suppose sodium chloride. You prepare one molar solution of sodium chloride. How do you prepare? How much sodium chloride will be present in 1 liter? Tell me. 1 molar solution of sodium chloride. Tell me how many sodium chloride will be present in the 1 liter. Anyone? Molecular weight you have to determine. Molecular weight sodium chloride is the 58.5. এটা বলে দিতে হবে কেন 58.5 হলো? এরপরে ABCD তে চলে যাব নাকি আমি? 58.5 gram of sodium chloride in 1 liter. That is 1 molar solution. In case of sodium hydroxide, 1 molar sodium hydroxide means 1 mole per liter concentration হবে. Molecular weight sodium hydroxide is 40. কি করে 40 হয় ক্যালকুলেট করো? Sodium hydroxide এর molecular weight will be 40. তাহলে 40 grams of sodium hydroxide in 1 liter. That solution is called 1 molar sodium hydroxide. Okay? 40 gram of molecular weight of sodium hydroxide is 40. Express it in gram, 40 gram in 1 liter. That is 1 molar solution. That is concentration of the sodium hydroxide will be 1. Molar concentration of the sodium hydroxide will be 1. In case of hydrochloric acid, molecular weight 36.5. Molecular weight 1 plus 35.5. Chlorine is 35.5 and hydrogen 1. 36.5 molecular weight. 36.5 gram of hydrochloric acid in 1 liter. 36.5 gram of hydrochloric acid in 1 liter. That is 1 molar or 1 normal solution of hydrochloric acid. So, molar concentration means number of moles present in 1 liter. Number of moles present in 1 liter. এটা হচ্ছে কি molar concentration within third bracket. Any parameter within third bracket means molar concentration. In biochemistry, any parameter within third bracket means molar concentration. That is how many moles are present in 1 liter. Our moles কি হবে? Number of moles, amount divided by molecular weight. এটা হচ্ছে number of moles. Number of moles হচ্ছে গিয়ে amount in gram divided by molecular weight. যদি amount যদি 36.5 গ্রাম হয়, in case of hydrochloric acid, molecular weight 36.5, তাহলে 36.5 by 36.5 মানে 1. That means 1 molar solution. So any solution within third bracket is called molar concentration.
তাহলে pH is equal to minus log of hydrogen ion concentration, means molar concentration of the hydrogen ion concentration. Suppose in case of pure water hydrogen ion concentration is the 10 to the power minus 7 mole per liter. 10 to the power 7 minus 7 mole per liter. তাহলে এর pH কত হবে? Minus log of 10 to the power minus 7. It is simple mathematics. সেভেন পয়েন্ট জিরো, যেটাকে বলা হয় নিউট্রাল pH. pH varies from 0 to 14. 7 হচ্ছে নিউট্রাল, এইদিকে হচ্ছে গিয়ে কি হবে, আর এইদিকে কি হবে? এইদিকে অ্যাসিডিক হবে, লেস হচ্ছে অ্যাসিডিক, এটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক। I am not telling something new. It is in your chemistry. Suppose a concentration of the hydrogen ion concentration four into 10 to the minus 8 mole per liter. Concentration হবে মোলারিটিতে, উইদিন থার্ড ব্র্যাকেট মিন্স মোলস পার লিটার। তাহলে এর pH কত হবে? মাইনাস লগ 4 মাইনাস লগ 10 to the power minus 8. ওকে, কত হবে? 10 to the power minus 8 minus 10 log 10 to the power minus 8 মানে এটা হচ্ছে গিয়ে 8 minus 8 plus 8 আর minus log 4. তাহলে এই log 4 যদি তুমি হিসাব করো log টেবিল থেকে, তাহলে ইট ইজ কত হবে? 0.6. log 4 এর ভ্যালু হবে 0.6, log টেবিলে দেখে নেবে। তাহলে কত হচ্ছে pH? 7.4. এইটাই হচ্ছে কি pH অফ দ্য ব্লাড। কিন্তু pH অফ দ্য ব্লাড তো শুধু একটা ভ্যালু তো হবে না, এটা একটা রেঞ্জ হবে। এটাকে 0.05 কমিয়ে দাও আর 0.05 বাড়িয়ে দাও। রেঞ্জ করতে গেলে 7.4 থেকে 0.05 কমিয়ে দাও আর 0.05 বাড়িয়ে দাও, তাহলে রেঞ্জ কি হবে? ব্লাড pH কত হবে? ব্লাড pH এর রেঞ্জ বলতে হবে 7.35 to 7.45 and on average is 7.4. Mind it, this value is very important. This value is very important. It is frequently asked, and from this value acidosis and alkalosis will be calculated. From this value acidosis and alkalosis will be calculated. Any value less than 7.35 is the acidosis, condition. Any value above 7.45 is the condition of alkalosis. Normal range, mind it, 7.35 to 7.45. Any value less than 7.35 means acidosis. Any value above 7.45 means alkalosis. It is very clear. আমি যদি একটা স্ট্রেট লাইন টানি তাহলে বোঝার সুবিধা হবে।
এটা হচ্ছে 7, এটা হচ্ছে 7.35, এটা হচ্ছে 7.45। সাপোজ দিস ইজ এ লাইন। এইটা হচ্ছে কি হেলথ, নর্মাল হেলদি কন্ডিশনে এটা থাকবে। আর বিয়ন্ড এনি ডেভিয়েশন ইজ এ ডিজিজ কন্ডিশন। এনি ডেভিয়েশন ফ্রম দ্য হেলথ ইজ ডিজিজ কন্ডিশন। কত দূর হতে পারে? 6.8, 7.8। এইটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাসিডোসিস, এইটা হচ্ছে গিয়ে অ্যালকালোসিস। এই ফিগারটা মনে রাখবে। আমি কেন এর পরে গেলাম না বা এর নিচে গেলাম না? কারণ এটা ডেড, এর নিচে আর নামবে না। হ্যাঁ, এর নিচে আবার এর উপরে নামবে না ইন হেলথ, ইন দ্য লিভিং কন্ডিশন। এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডেড। তাহলে এটা হচ্ছে ডেথ, এটা হচ্ছে ডিজিজ, এটা হচ্ছে হেলথ। এটা হচ্ছে হেলথ, এটা হচ্ছে ডিজিজ, এটা হচ্ছে ডেথ। মাইন্ড ইট। 6.8 to 7.8 হচ্ছে গিয়ে ভেরিয়েশন ইন ডিজিজ অ্যান্ড হেলথ। এর নিচে নামলে কিন্তু হবে না, এর নিচে নামলে বাঁচবে না, বা এর উপরে উঠলেও বাঁচবে না। আমাদের বডি চেষ্টা করে, বডি প্রচন্ড রকম চেষ্টা করে টু মেনটেন দিস রেঞ্জ। কি করে চেষ্টা করে সেটা আমরা বলবো। বডি ভালোভাবে চেষ্টা করে যায় যাতে রেঞ্জটা 7.35 to 7.45 এ থাকে। যখন চেষ্টাটা ফলপ্রসূ না হয়, ফ্রুটফুল না হয়, তখন অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিস ডেভেলপ করে। হোয়াট ইজ বাফার্স? বাফার্স কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। বাফার আছে বলেই কিন্তু আমরা এই অ্যাসিড বেসটাকে রেগুলেট করতে পারি। বাফার আছে বলেই কিন্তু আমরা অ্যাসিড বেসটা রেগুলেশন করতে পারি। বাফার যদি বেশি অ্যাসিড থাকলে অ্যাসিডটাকে অ্যাবজর্ব করবে, অ্যালকালি থাকলে অ্যালকালিটাকে অ্যাবজর্ব করবে। কিন্তু যেটা এতে যদি একটা মাইল্ড কন্ডিশনে থাকে। বাফার্স তাহলে কি হয়? ডেফিনেশন বাফার্সের, buffers are the substances when present in solution resist, বাধা দেয়। কি বাধা দেয়? চেঞ্জ ইন পিএইচ। পিএইচকে চেঞ্জ হতে দেয় না। পিএইচ চেঞ্জ হবে কখন? অন অ্যাডিশন অফ অ্যাসিড অ্যালকালি। তাছাড়া পিএইচ চেঞ্জ হবে না। অ্যাসিড অ্যালকালি যদি যোগ হয় একটা সলিউশনে, তাহলেই তো সলিউশনের পিএইচটা চেঞ্জ হবে, সাধারণত চেঞ্জ হবে না। কিন্তু অ্যাসিড অ্যালকালি যোগ হলেও বাফার্স কিন্তু প্রিভেন্ট করবে চেঞ্জ ইন পিএইচ। দ্যাট ইজ দ্য বাফারিং অ্যাকশন। কীরকম এক্সাম্পল? আমি কেমিক্যাল বাফার বলছি, তারপরে ফিজিওলজিক্যাল বাফার আসছি। যেমন বাফার্স কিন্তু একটা পেয়ার অফ সাবস্ট্যান্স, একটা সিঙ্গেল সাবস্ট্যান্সে কিন্তু বাফার হয় না, একটা পেয়ার, কনজুগেট পেয়ার। একটা উইক অ্যাসিড থাকবে কিংবা উইক বেস থাকবে, কোনো স্ট্রং বেস স্ট্রং অ্যাসিড থাকবে না। উইক অ্যাসিড এবং উইক বেস থাকবে বাফারে। আর থাকবে একটা সল্ট, উইক অ্যাসিড, উইক বেস অ্যান্ড সল্ট। এই দুটো, উইক অ্যাসিড, বেস, আর একটা হচ্ছে সল্ট, এটা থাকবে। যেমন
CH3COOH অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর সোডিয়াম অ্যাসিটেট, এটা একটা বাফার। এই পেয়ারটা, এটা একটা বাফার। এরকম অনেক পেয়ার আছে আমাদের বডিতে। আছে বাইকার্বনেট H2CO3, এটাকে বলছে বাইকার্বনেট বাফার। সাইট্রেট সাইট্রিক অ্যাসিড, এগুলো সব হচ্ছে কি আমাদের, এগুলো হচ্ছে বাফার। আমি তাহলে এক্সাম্পল দিচ্ছি, এটা হচ্ছে কি বাফার। এটার বাফারিং অ্যাকশনটা কি করে হচ্ছে? হাউ সোডিয়াম মিক্সচার অফ অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যান্ড সোডিয়াম অ্যাসিটেট অ্যাক্টস অ্যাজ এ বাফার। কি করে বাফারের কাজ করছে? হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম? মেকানিজমটা আমি একটু বলছি, কারণ অনেক বাফার আছে। তোমরা অ্যামোনিয়া ফসফেট বাফার আছে, বাইকার্বন বাফার আছে, বারবিচুরেট বাফার আছে, মেনি বাফার। কিন্তু বাফার সবসময় কিন্তু একটা পেয়ার। বাফার ইজ অলওয়েজ এ পেয়ার অফ সাবস্টেন্স। এটা উইক অ্যাসিড কিংবা উইক বেস থাকবে, তার সঙ্গে থাকবে একটা সল্ট। এটার কি করে বাফারিং অ্যাকশন হয়? এর বাফারিং অ্যাকশন ধরো এটার সঙ্গে আমার অ্যাড হলো HCl। HCl যদি অ্যাড হয় তাহলে কি হবে? চেঞ্জ হওয়ার কথা তো, পিএইচ কমে যাবে তো, কিন্তু কমবে না। কেন কমবে না? কমবে না এই কারণেই, এটা কিন্তু রিয়াক্ট করবে এই কম্পোনেন্টের সঙ্গে। এই কম্পোনেন্টের সঙ্গে যদি রিয়াক্ট করে তাহলে কি হবে? দেখো উপরেটা CH3COOH যেমন থাকছে তেমনি থাকলো, আর নিচেরটা কি হবে? CH3COH হবে আর হবে NaCl। এই দুটো দেখো, তাহলে এটা হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড, এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড। তাহলে স্ট্রং অ্যাসিড উইক অ্যাসিডে কনভার্ট হলো। এই যে এটাই হচ্ছে মানে পিএইচ খুব একটা চেঞ্জ হবে না, একটুখানি চেঞ্জ হবে, কিন্তু যতটা চেঞ্জ হওয়ার কথা স্ট্রং অ্যাসিড দিলে পরে ততটা চেঞ্জ হবে না, মিনিমাল চেঞ্জ হবে। সেই জন্য হবে না। এবার ধরো আমার অ্যালকালি অ্যাড করছি, এবারে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যাড করছি। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যাড করলে কি হবে? তখন এই রিয়াক্ট করবে এটার সঙ্গে। কি হবে রিয়াক্ট করে? CH3COONA প্লাস H2O, আরেকটা CH3CONA থেকে যাবে। তাহলে কি হলো? সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ইজ কনভার্টেড টু সোডিয়াম অ্যাসিটেট, স্ট্রং অ্যাসিড, স্ট্রং বেস, কিন্তু একটা সল্টে কনভার্ট হলো। তার মানে পিএইচ চেঞ্জ হবে না। পিএইচ যেহেতু বাড়ার কথা ছিল, শুধু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিলে পিএইচ বাড়তো, কিন্তু এই যেহেতু এই বাফার আছে, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দেওয়ার জন্য যতটা বাড়ার কথা ততটা বাড়বে না। দিস ইজ দ্য মেকানিজম অফ বাফারিং অ্যাকশন। আই এম নট গোয়িং ইনটু দ্য ডিটেলস। I will go to the physiological buffers present in our body, and before going to the buffers present in our body, I will discuss about the pH of the buffer. আমি আগে বলেছিলাম pH কিন্তু as per Sorenson, pH is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration. But it is true. কখন true? When the ionization is complete. In case of strong acid, dissociation is the complete or nearly complete. Like hydrogen HCl, dissociation is nearly complete. Complete dissociation. কিন্তু in case of H2CO3 কি হবে? এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড, এটা হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড। এখানে কিন্তু ডিসোসিয়েশন ইনকমপ্লিট বা ডিসোসিয়েশন পার্সিয়াল। যেখানে ডিসোসিয়েশন পার্সিয়াল সেখানে কিন্তু ওই নেগেটিভ লগারিদম অফ হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন ওই ফর্মুলা কিন্তু কাটবে না।
যেখানে ডিসোসিয়েশন কমপ্লিট সেখানেই শুধু পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু নেগেটিভ লগারিদম অফ দ্য হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন। কিন্তু যেখানে পার্সিয়াল সেখানে যেন আলাদা একটা ফর্মুলা আছে। দ্যাট ফর্মুলা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার বডি। উই আর কনসার্ন উইথ দ্যাট ফর্মুলা। স্ট্রং অ্যাসিড খুব একটা নেই। যে সমস্ত অ্যাসিড আমাদের বডি আছে খুব কম আছে, কিন্তু বেশিরভাগ অ্যাসিড যেটা আমাদের বডিতে আছে, যেমন পাইরুভিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, সাকসিডিক অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, কিটো অ্যাসিড, এই যে অ্যাসিডগুলো আছে, not all, they are not at all strong acids. They are all weak acids, and dissociations are incomplete or partial. সেই জন্য আমাদের ক্ষেত্রে একটা আলাদা ইকুয়েশন বার করা হয়েছে, এবং যেটা বাফারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাফার কারণ উইক অ্যাসিড এবং উইকনেস দিয়ে তৈরি। তাহলে পিএইচ অফ দ্য বাফার কিংবা উইক অ্যাসিড কিংবা উইক বেস is determined by another equation, সেই ইকুয়েশনটা দুটো সাহেবের নামে আছে। এটা তোমরা হয়তো জানো কিনা জানি না। হেন্ডারসন হ্যাসেলবার্গ ইকুয়েশন। আমরা কিন্তু এই ইকুয়েশনটা নিয়ে বেশি কনসার্ন। হেন্ডারসন হ্যাসেলবার্গ ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশনটা কিন্তু আমাদের বডির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের বডির ক্ষেত্রে এটাই প্রযোজ্য, হেন্ডারসন হ্যাসেলবার্গ ইকুয়েশন। তার কারণ আমাদের বডিতে বেশিরভাগ অ্যাসিড যা আছে সেটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড। তাহলে কি হেন্ডারসন হ্যাসেলবার্গ ইকুয়েশন? হোয়াট ইজ হেন্ডারসন হ্যাসেলবার্গ ইকুয়েশন? Suppose this is a weak acid. It is dissociated into hydrogen ion and anion. এখান থেকে আমি ডিরাইভ করছি পিএইচ। এখানে একটা কনস্ট্যান্ট আসবে যেটাকে বলা হয় ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট। ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টকে আমরা বলি কে এ। যদি অ্যাসিড হয় তাহলে কে এ, অ্যাসিড বি হলে কে ভি হবে। এখানে অ্যাসিড, তাহলে কে এ। কে এটা কি হবে? কে এটা হবে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন, যেটা ডিসোসিয়েটেড হলো আর যেটা আনডিসোসিয়েটেড থাকলো। এটা হচ্ছে আনডিসোসিয়েটেড পোরশন, এবং প্রত্যেকেরই কিন্তু মোলার কনসেন্ট্রেশন, যেহেতু উইদিন থার্ড ব্র্যাকেট আছে। উইদিন থার্ড ব্র্যাকেট মিনস মোলার কনসেন্ট্রেশন, দ্যাট ইজ মোল পার লিটার। তাহলে এখান থেকে তুমি ডিরাইভ করো পিএইচ। এইচ ইন্টু এ ইজ ইকুয়াল টু কত হবে? কে এ। ওকে, এখান থেকে এসো হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন কত দাঁড়াবে? কে ইন্টু it is simple mathematics. I am describing about the simple mathematics. So hydrogen concentration will be Ka means dissociation constant. K হচ্ছে কি dissociation constant। প্রত্যেকটা উইক অ্যাসিডের এটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে, dissociation constant যাকে আমরা বলি। log of minus log of K মানে কে, যেমন মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়ন হচ্ছে পিএইচ, ঠিক তেমনি মাইনাস লগ অফ কে হচ্ছে টিকে। এবার এটাকে তুমি লগ করো,
log of hydrogen ion is equal to log of Ka, log of A and B is equal to log of A plus B, log B, জানো তো? log AB মানে log A plus log B, এটা ম্যাথমেটিক্স, আমি কিন্তু ডিটেলসে যাব না। তাহলে log K means এটা log of this is clear? তাহলে এটা প্রত্যেকের নেগেটিভ সাইড দিয়ে দাও প্রত্যেকের। তাহলে মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়ন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস লগ অফ কে মাইনাস লগ অফ তাহলে এখান থেকে কি দাঁড়াবে? এখান থেকে দাঁড়াবে পিএইচ, এটা হচ্ছে পিএইচ এর মানে ইজিক্যাল টু, এটার মানে পিকে, এটাকে যদি আমি প্লাস করি তাহলে এটা উল্টে যাবে, এটাকে মাইনাসটাকে যদি আমি প্লাস করি তাহলে এটা উল্টে যাবে, উল্টে যেয়ে অ্যানায়নটা উপরে আসবে আর এইচ এটা আনডিসোসিয়েটেড অ্যাসিড এটা নিচে আসবে। দিস ইজ হেন্ডারসন-হেসেলবেল ইকুয়েশন। হেন্ডারসন-হেসেলবেল ইকুয়েশন হচ্ছে, আমি আরো একটু ভালো করে লিখি, হেন্ডারসন-হেসেলবেল ইকুয়েশন অনুসারে pH of the weak acid, pH of the buffer is pK plus pK প্লাস কেন লগ হবে, pK প্লাস লগ অফ সল্ট এইটা হচ্ছে কি এই হেন্ডারসন-হেসেলবেল ইকুয়েশন that is applicable for buffers to determine the pH, that is applicable for buffers, weak acids, weak base to determine the pH। তাহলে আমরা কিন্তু pH কিন্তু এইভাবে মাপবো, pH is equal to pK plus log of anion, log of anion মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কি সল্ট আর এটা হচ্ছে কি অ্যাসিড। তাহলে এই রেশিওটার উপর ডিপেন্ড করছে pH-টা, কারণ এটা কনস্ট্যান্ট, দিস ইজ কনস্ট্যান্ট। তাহলে পিএইচকে যদি সমান কনস্ট্যান্ট রাখতে হয়, পিএইচকে যদি আনচেঞ্জ রাখতে হয়, তাহলে এই রেশিওটাকে আনচেঞ্জ রাখতে হবে। এই রেশিওর উপর ডিপেন্ড করছে কিন্তু আমার অ্যালকালোসিস হবে না অ্যাসিডোসিস হবে। দিস রেশিও ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট ফর ডিটারমিনেশন অফ অ্যাসিডোসিস অর অ্যালকালোসিস। রেশিও যদি নর্মাল থাকে পিএইচ উইল বি নর্মাল, কারণ এটা তো চেঞ্জ হবে না, পিকে ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। তাহলে পিএইচ ডিপেন্ড করছে কার উপর? ওই যে রেশিও সল্ট আর অ্যাসিড, সল্ট আর অ্যাসিডের রেশিওর উপর নির্ভর করছে অ্যাকচুয়ালি পিএইচ অফ দ্য সলিউশন, আমাদের বডির সলিউশন। এই ইকুয়েশনটা এবার ফিজিওলজিক্যাল বাফার্স, বডি বাফার্স কি কি আছে আমাদের বডিতে, কি বাফার আছে অর ফিজিওলজিক্যাল বাফার্স, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে সমস্ত বাফার্স আমাদের বডিতে আছে এবং যারা আমাদের পিএইচটাকে 7.35 to 7.45 এই রেঞ্জেই রেখে দেয়, সেই সমস্ত বাফার্সগুলোকে আমরা বলি ফিজিওলজিক্যাল বাফার্স অর বাফার্স প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি। কি কি আছে? হোয়াট আর দ্য বাফার্স প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাফার্স যার উপর ডিপেন্ড করছে অ্যালকালোসিস এবং অ্যাসিডোসিস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাফার ইজ দ্য বাইকার্বনেট বাফার।
এর ইয়েটা কি হবে, সল্ট আর অ্যাসিডটা কি হবে, এটা হচ্ছে ইয়ে, আর অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে H2CO3 কার্বনিক অ্যাসিড। এটা হচ্ছে গিয়ে উপরেরটা, এটা হচ্ছে নিচেরটা, হেন্ডারসন হেজেলবেগ ইকুয়েশনের। তারপরে হচ্ছে গিয়ে ফসফেট বাফার। ফসফেট বাফারে দুটো কম্পোনেন্ট থাকে, একটা হচ্ছে গিয়ে HPO4 আর একটা হচ্ছে কি H2PO4। মানে আমি যদি বলি Na2HPO4, এটা হচ্ছে সল্ট NaH2PO4। আবার KH2PO4 হতে পারে, K2HPO4 হতে পারে, KH2PO4 হতে পারে, এই দুটো পেয়ার হতে পারে। এই পেয়ারটা হচ্ছে গিয়ে ফসফেট বাফার। এই দুটো হচ্ছে গিয়ে মেনলি কাজ করে আমাদের বডিতে। তাছাড়া খুব স্মল অ্যামাউন্ট অফ বাফার যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন বাফার। হিমোগ্লোবিন বাফার এখানে পেয়ার হচ্ছে কি ডিঅক্সিজেনেটেড হিমোগ্লোবিন আর অক্সিজেনেটেড হিমোগ্লোবিন। ডিঅক্সিজেনেটেড হিমোগ্লোবিন হচ্ছে কি HHB, আর হচ্ছে অক্সিজেনেটেড হিমোগ্লোবিন হচ্ছে গিয়ে ডিঅক্সিজেনেটেড অক্সিজেনেটেড। ডিঅক্সিজেনেটেড হিমোগ্লোবিন, অক্সিজেনেটেড হিমোগ্লোবিন, এটা হচ্ছে পেয়ার। আর প্রোটিন বাফার, প্রোটিন বাফারে কি হবে, প্রোটিন আর প্রোটিনেট। প্রোটিন আর প্রোটিন বেশিরভাগই অ্যানায়ন হিসেবে থাকে এবং একটা সল্ট প্রোটিনেট। তাহলে দিজ আর দ্য ইম্পর্টেন্ট বাফার্স। তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বাফার্স এবং যেটা নিয়ে আমরা বেশি কালচার করব, যেটা নিয়ে আমরা বেশি আলোচনা করব, যেটার উপর নির্ভর করছে মেনলি অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিস, অ্যান্ড হোয়েদার ইট ইজ মেটাবলিক অর রেসপিরেটরি, all are dependent mainly principally on this buffer. So bicarbonate buffer is the most important buffer and the principal buffer present in our body. I will now discuss about the bicarbonate buffer in terms of Henderson-Hasselbalch equation. কি হবে bicarbonate buffer? bicarbonate buffer এর pH কি হবে? pH is equal to pK plus log of bicarbonate, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, পটাশিয়াম বাইকার্বনেট, আর হচ্ছে গিয়ে কার্বনিক অ্যাসিড। This is as per Henderson-Hasselbalch equation. যে Henderson-Hasselbalch ইকুয়েশন আমি ডিরাইভ করেছি সেই Henderson-Hasselbalch ইকুয়েশনে থেকেই কিন্তু আমি এটা বলছি বাইকার্বনেট বাফারের পিএইচ। তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে কি দেখো কি করে পিএইচটা 7.4 হয়। ইউজুয়ালি এটা হচ্ছে গিয়ে 6.1 এর ভ্যালু। ইউজুয়ালি বাইকার্বনেটের কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে গিয়ে 22 to 28 হ্যাঁ মিলিমোল পার লিটার। কিন্তু যখন ক্যালকুলেশন করবো তখন মোল পার লিটারে চলে আসবে। 1 মোল পার লিটার মানে কত মিলিমোল পার লিটার? 1 মোল পার লিটার মানে কত মিলিমোল পার লিটার? হ্যাঁ 1000। 1 মোল মানে 1000 মিলিমোল। তাহলে ইকুয়েশনটা হবে এখানে ইউজুয়ালি, তাহলে এটা কত হবে? ইউজুয়ালি অ্যাভারেজ হচ্ছে কি 24, আর এটা হচ্ছে গিয়ে 1.2। তাহলে কত দাঁড়ায়? 6.1 প্লাস লগ অফ 20। এই রেশিওটা সবসময় যদি 20 থাকে তাহলে আমাদের পিএইচটা কিন্তু 7.4 হবে, নর্মাল পিএইচ থাকবে। এই রেশিওটা যদি 20 থাকে আমাদের চেষ্টা করা হয়, বডি সবসময় চেষ্টা করে দিস রেশিও টু বি মেনটেন অ্যাট দ্য 20। দেখো এটা 20 হয় কিনা। 24/1.2 মানে 20।
এবং 20 হয় বলেই এটা 6.1 লগ অফ 20 কত হবে 1.3, তাহলে 7.4 নর্মাল পিএইচ। তাহলে নর্মাল পিএইচ মানে রেশিও উইল বি 20, রেশিও উইল বি 20। রেশিও যদি 20 বেশি হয় পিএইচ বেশি হবে, রেশিও যদি 20 বেশি হয় পিএইচ বেশি হবে, রেশিও যদি 20 কম হয় পিএইচ কম হয়। এই যে এই যে এই যে ওকে পাঠিয়ে দাও, ওকে সামনে পাঠিয়ে দাও। আরে আমি যাবো নাকি, চলে এসো এখানে, এখানে চলে এসো, তুমিও চলে এসো। এই যে এই যে এখানে এখানে তুমিও চলে এসো, এই সামনে বসো, তুমি এখানে বসো। আমি কিন্তু সিলেবাস যে কোনো শেষ করে দিতে পারি, তোমরা কিচ্ছু বুঝবে না। আমাকে যদি ভালো করে বলতে দাও তাহলে একটু কিছু হলেও বুঝতে পারবে, কিছু হলেও বলতে পারবে পরীক্ষায়। হ্যাঁ, ওকে তো পরীক্ষা দেবে, কিন্তু ভাইভাতে তো বলতে হবে। ভাই কি করে বলবে? আর এরপরে আমরা স্ট্র্যাটেজি আমরা অন্য চেঞ্জ করছি, আমরা সেম স্ট্র্যাটেজি কিন্তু চিরকাল থাকবে না, সেম স্ট্র্যাটেজি কিন্তু চিরকাল থাকবে না, একই স্ট্র্যাটেজি চিরকাল থাকে না, থাকবে না। তবে বাইকার্বন বাফারের ক্ষেত্রে আমরা বললাম, এবার এই যে বললাম এই CO3 আর এই রেশিওর উপর ডিপেন্ড করছে, এই রেশিওটা 20 হবে। আবার এই CO3টাকে মানে H2CO3টা মানে হচ্ছে কি ডিজলভ কার্বন ডাইঅক্সাইড। কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে H2CO3 আছে, কারণ CO2 প্লাস H2O। আর ডিজলভ কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে হচ্ছে গিয়ে পার্সিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন্টু 0.04, পার্সিয়াল প্রেসার 0.03, এটা হচ্ছে কি 40 ইন্টু 0.03, তার মানে হচ্ছে 1.2। আগে যে বলছে 1.2, তার মানে এই PCO2 উপর ডিপেন্ড করছে আর বাইকার্বনের উপর ডিপেন্ড করছে। এই দুটো আসল ফ্যাক্টর ফর ডিটারমিনেশন অফ দ্য অ্যাসিডোসিস এন্ড অ্যালকালোসিস, বাইকার্বনেট আয়ন কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড পার্সিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন আর প্রেসার। গ্যাসের তো কনসেন্ট্রেশন হয় না, গ্যাসের আমরা পার্সিয়াল প্রেসার মাপি। পার্সিয়াল প্রেসার অফ দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ইউজুয়ালি নর্মালি হচ্ছে কি 40। তাহলে এই দুটো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করছে অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিস। ফসফেট বাফার, এটা কিন্তু মুখস্থ করার কিছু ব্যাপারই নেই, একদম পরিষ্কার বোঝার ব্যাপার এবং পরিষ্কার হচ্ছে ম্যাথামেটিক্স। এখানে কিন্তু 2 দিয়ে 4ই হবে। মেডিকেল সায়েন্সে 2 দিয়ে 4 হয়, 5 হয়, 6 হয়, ক্লিনিক্সে হতে পারে, কিন্তু আমি যেটা এখন বলছি সেখানে কিন্তু 2 দিয়ে 4ই হবে, তার কমও হবে না, তার বেশি হবে না, জাস্ট ম্যাথামেটিক্স। এবং আমরা আস্তে আস্তে এই ম্যাথামেটিক্সের দিকে এগোচ্ছি। ইন দ্য লং রান আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তৈরি হবে, তখন তোমাদের দরকারই হবে না, সমস্ত সাইন্স সিমটমসগুলো কম্পাইল করে ডাটা এন্ট্রি করবো এবং একটু ডায়াগনোস বেরিয়ে যাবে। এই আসছে আর কি, সেই দিন কিন্তু আসছে। সুতরাং ম্যাথামেটিক্সটা কিন্তু চিরকাল থাকবে। ম্যাথামেটিক্স ইজ দ্য পিওর সায়েন্স, অনলি সায়েন্স হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ফ্রম দ্য প্রিমিটিভ, একেবারে সেটা হচ্ছে ম্যাথস। এবং ম্যাথসের উপর আমরা জানি এতদিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপেন্ড করতো, কিন্তু তা নয়, ম্যাথসের উপর এখন পুরোপুরি মেডিকেল সায়েন্স ডিপেন্ড করছে, পুরোপুরি মেডিকেল সায়েন্স ডিপেন্ড করছে। আমরা যখন স্টুডেন্ট লাইফ ছিলাম তখন আমরা ম্যাথসের উপর এত বেশি ডিপেন্ড করতাম না, স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথস এগুলোর উপর ডিপেন্ড করতাম না খুব একটা। কিন্তু এখন ইন দ্য এজ অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উই আর সোললি ডিপেন্ডেন্ট অন ম্যাথামেটিক্স।
ফসফেট বাফারের ইকুয়েশনটা কি হবে? pH is equal to pK plus log of ফসফেট সল্ট কম্পোনেন্ট হবে, আর একটা হচ্ছে কি অ্যাসিড কম্পোনেন্ট। সল্ট কম্পোনেন্ট মানে HPO4, আর অ্যাসিড কম্পোনেন্ট মানে H2PO4। একটা হাইড্রোজেন আয়ন বেশি থাকছে, একটা হাইড্রোজেন আয়ন যেটা বেশি থাকবে সেটা হচ্ছে কি অ্যাসিড কম্পোনেন্ট, এটা হচ্ছে সল্ট কম্পোনেন্ট, এটা হচ্ছে অ্যাসিড কম্পোনেন্ট। ইন কেস অফ ফসফেট বাফার দুটো পেয়ার থাকবে ফর এনি বাফার। তাহলে এখানে কি হবে? এখানে পিকে কিন্তু 6.1 নয়, এখানে পিকে হবে 6.8, আর এখানে রেশিওটা হবে 20 হবে না, আগে যখন 20 ছিল এখানে রেশিওটা হবে 4। লগ অফ 4 কত ছিল? 6.8 প্লাস 0.6 ইকুয়াল টু 7.4। এই রেশিওটার উপর ডিপেন্ড করছে তাহলে বাফার পিএইচ। এই রেশিওটা যদি 4 হয়, দ্যাট ইজ নর্মাল রেশিও, তাহলে পিএইচ কিন্তু 7.4 হবে। কিন্তু যে বাফারের উপর অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিস আমরা ডিরাইভ করেছি, যে বাফারের উপর ডিপেন্ড করে আমরা ক্লিনিক্যালি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, মেটাবলিক অ্যালকালোসিস আর রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস এবং রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস আমরা ডিটারমাইন করি, সেই বাফারের ইকুয়েশন কিন্তু বাইকার্বনের বাফার। সেই বাফারের ইকুয়েশন, সেই মানে ইকুয়েশনটা আসছে কিন্তু বাইকার্বনের বাফারের ইকুয়েশন থেকে। তার মানে পিএইচ ইজ ইকুয়াল টু পিকে প্লাস লগ অফ বাইকার্বনেট ডিভাইডেড বাই লগ বাই কার্বনিক অ্যাসিড। এবার আমরা চেষ্টা করছি এবার বাফারগুলো কি করে আমাদেরকে রেগুলেট করছে, রেগুলেশন অফ দ্য পিএইচ। পিএইচ এর হচ্ছে 7.35 টু 7.45 এই রেঞ্জে থাকবে। এছাড়াও কিন্তু আরও অনেক ফ্লুইড আছে যেগুলো আমাদের জিজ্ঞেস করি আমরা পিএইচ, ব্লাড ছাড়াও, যেমন ইউরিনের পিএইচ আমরা জিজ্ঞেস করি। ইউরিনের পিএইচ হচ্ছে গিয়ে 4.8 থেকে 8.0 পর্যন্ত, অনেকটা রেঞ্জ। একমাত্র ব্লাডের পিএইচ হচ্ছে রেঞ্জ হচ্ছে সবচেয়ে কম, সবচেয়ে ন্যারো রেঞ্জ। তার কারণ হচ্ছে কি ব্লাডের পিএইচ যদি আমি এই ন্যারো রেঞ্জে না থাকে, ব্লাডের পিএইচ যদি নিয়ার অ্যাবাউট 7.4 থাকে, তাহলে আমরা প্রোটিনের বা এনজাইমের কোনো অ্যাক্টিভিটি আমরা পাবো না। এই জন্য পিএইচটা মানে মেনটেন করাটা খুব দরকার। প্রোটিন এবং এনজাইমের যদি অ্যাক্টিভিটি আমরা পেতে পাওয়া দরকার হয়, তাহলে কিন্তু ব্লাডের পিএইচটাকে কিন্তু মেনটেন করতে হবে। এবার কি করে ব্যাপার, তিনটে লাইন অফ ডিফেন্স আছে। একটা ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স, ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স by bicarbonate buffers. Second line of defense, second line of defense হচ্ছে কি by lungs. Third line of defense and final defense, final defense and ultimate regulation. এই যদি রেগুলেশন না করতে পারে তাহলে কিন্তু আর কিছু করার নেই। আলটিমেট রেগুলেশন, ultimate regulation is done by one key organ, that is kidney. Kidney is very important to maintain acid-base balance, to maintain electrolyte balance, to maintain water balance. Acid-base balance, electrolyte balance and water balance, all the three balances are maintained by the kidney function. এই তিনটে লাইন অফ ডিফেন্স যদি তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট বিং দ্য কিডনি রেগুলেশন, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট। এবার বাইকার্বনেট বাফারসে কি করে মেনটেন হয়, প্রথমটা কিভাবে মেনটেন হচ্ছে, ধরো অ্যাসিড লোড পড়লো, অ্যাসিড লোড হলো, অ্যাসিড লোড কি হবে, অ্যাসিড লোড পড়লে ওটা বাইকার্বনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করবে,
বাইকার্বনেট কার্বনিক অ্যাসিড দুটো কম্পোনেন্ট, ওটা বাইকার্বনেটের সঙ্গে রিয়াক্ট করবে, এতে কি হবে H2CO3 হবে, ওটা কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ দিয়ে তৈরি হবে CO2 প্লাস H2O, এইটা বেরিয়ে যাবে এলিমিনেশন থ্রু এক্সপিরেশন, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। এটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স। কারণ বাইকার্বনেট যে আছে না বডিতে অ্যাকচুয়ালি 24 মিলিমোল পার লিটার, অনেক কনসেন্ট্রেশন। অন্যান্য বাফারের তুলনায় বাইকার্বনেট বাফারের কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি। ফসফেট বাফার বলো, হিমোগ্লোবিন বাফার বলো, প্রোটিন বাফার বলো, they contribute little amount. Major amount of the buffering capacity or buffering action is contributed by bicarbonate buffers. তাহলে এইভাবে এটা হয়ে গেল। যদি অ্যালকালি লোড হয় তাহলে কি হবে, অ্যালকালি লোড হলে তখন করবে কি H2CO3 এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করবে, দিয়ে বাইকার্বনেট হবে আর ওয়াটার হবে। তাহলে বাইকার্বনেট চলে এলো, আমার ভালো কথা, একটা অ্যাসিডের জায়গায় ওই জায়গায় বাইকার্বনেট তৈরি হলো। এইভাবে সে, এটা হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড, এটা স্ট্রং অ্যালকালি, এটা উইক অ্যালকালি। এইভাবে বাফারিং অ্যাকশন হয়। এটা হচ্ছে কি ফার্স্ট লাইন অফ বডি প্রথমেই চেষ্টা করে, মানে ইমিডিয়েট যদি আমার যদি অ্যাসিড লোড হয় বা অ্যালকালি লোড হয় তাহলে বাইকার্বনেট বাফার কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রথম যে ঝাঁপাবে সে হচ্ছে বাইকার্বনেট বাফার, এই জন্য তাকে বলা হয় ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স। বাইকার্বনেট বাফার কিন্তু প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়বে যাতে রেগুলেট করার জন্য। এরপরে লাংসের রেগুলেশন হয়, লাংস রেগুলেশন হয় বাই রেট অ্যান্ড ডেপথ অফ দ্য রেসপিরেশন চেঞ্জ করে দেয়। যখন অ্যাসিডোসিস হয় তখন রেট অ্যান্ড ডেপথ অফ দ্য রেসপিরেশন বেড়ে যায়, যখন অ্যালকালোসিস হয় রেট অ্যান্ড ডেপথ অফ দ্য রেসপিরেশন কমে যায়। যদি রেট অ্যান্ড ডেপথ অফ দ্য রেসপিরেশন বেড়ে যায় তার মানে হাইপার ভেন্টিলেশন, রেট অ্যান্ড ডেপথ অফ দ্য রেসপিরেশন কমে যাওয়া মানে হাইপোভেন্টিলেশন। বাই হাইপার ভেন্টিলেশন এবং হাইপোভেন্টিলেশন লাংস মেনটেন্স পিএইচ কী করে ধরো পিএইচ কমলো, সাপোজ অ্যাসিডোসিস কন্ডিশন, পিএইচ কমে গেছে লেস দেন 7.35, পিএইচ কমে গেছে, তখন কি হবে, পিএইচ যখন কমে যাবে তখন রেসপিরেটরি সেন্টার, স্টিমুলেশন অফ দ্য রেসপিরেটরি সেন্টার ইন দ্য ব্রেন স্টিমুলেটেড হবে। স্টিমুলেটেড হওয়া মানে হাইপার ভেন্টিলেশন হবে, প্রচুর হাইপার ভেন্টিলেশন মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াস্ট হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমে যাবে, তাহলে কি হবে, ডিক্রিজ কার্বন ডাইঅক্সাইড, ডিক্রিজ কার্বন ডাইঅক্সাইড মিনস ডিক্রিজ H2CO3। তার মানে যদি ওই লব এবং হর যদি এই দুটো আছে বাইকার্বনেট বাই H2CO3, যদি এটা যদি কমে যায় তাহলে কি হবে, রেশিওটা বেড়ে যাবে, রেশিওটা বেড়ে গেলে কি হবে, পিএইচটা বেড়ে যাবে, তার মানে পিএইচটা নর্মালাইজ করার চেষ্টা করবে এইভাবে। রেশিওটা 20 কম হবে, যদি এটা যদি মানে নিচের দিকে থাকে, কম থাকলে রেশিওটা 20 বেশি হবে, 20 বেশি হওয়া মানে পিএইচ বেশি হবে, তার মানে পিএইচ তখন বেশি হবে। বেশি হওয়া মানে কি, টুয়ার্ডস নর্মাল, কম ছিল টুয়ার্ডস নর্মাল চলে যাবে, তার বেশি যাবে না। তাহলে পিএইচ কম থাকলে পিএইচ এভাবে বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে লাংস। ঠিক সেমনি এটা যদি হাইপোভেন্টিলেশন হয় পিএইচ যখন বেড়ে যাবে তখন হাইপোভেন্টিলেশন হবে, এটা ঠিক উল্টোটা হবে, ডিপ্রেশন। এটা হবে হাইপোভেন্টিলেশন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াশটা হবে না, কার্বন ডাইঅক্সাইড উইল বি রিটেন, বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেন থাকবে, এটা তাহলে বেড়ে যাবে,
এটা তাহলে বেড়ে যাবে, এটা বেড়ে যাওয়া মানে পিএইচ তাহলে কমে যাবে। বাড়ছিল পিএইচ, কিন্তু ওটা বাড়া পিএইচটাকে বাড়তে দেবে না, আবার বেড়ে যাবে, মানে নর্মালের দিকে যাবে। এইভাবে পিএইচটাকে নর্মালাইজ করে বাই লাংস, বাই altering rate and depth of the respiration. Lungs maintains the pH of the blood, but ultimate regulation is the final regulation, not by lungs. Ultimate regulation is done by the kidney. কিডনি যে হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেশন হয়, সেই হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেশনের বদলে বাইকার্বনেট আয়নকে টেনে নেয়। আমরা যে বাইকার্বনেট আয়ন ব্লাডে থাকে, সেটা যখন সার্কুলেশন কিডনিতে যায় তখন কি হয়, বাইকার্বনেটে কিন্তু সব বাইকার্বনেট কিন্তু বেরিয়ে আসে, সমস্ত বাইকার্বনেট কিন্তু গ্লোমেরুলার ফিল্টারে বেরিয়ে আসবে, কোনো বাইকার্বনেট ব্লাডে থাকবে না। কারণ যে চাকনি আছে, অল বাইকার্বনেটস উইল বি অ্যাপিয়ার ইন দ্য গ্লোমেরুলার ফিল্টার, এবং গ্লোমেরুলার ফিল্টার থেকে আলটিমেটলি সেটা ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে ব্লাড থেকে পুরো বাইকার্বনেট সমস্ত মানে কিডনি দিয়ে, যদি কিডনি ফিল্ট্রেশন দিয়ে আলটিমেটলি ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার কথা হলেও বেরিয়ে যায় না। বেরিয়ে যায় থিওরিটিক্যালি, বেরিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু বেরিয়ে যায় না। প্র্যাকটিক্যালি বেরিয়ে যায় না, তার কারণ হচ্ছে গিয়ে টিবিউলস, কিডনি টিবিউলস এর দ্য ক্যাপাসিটি ফর রিঅ্যাবজর্পশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। Reabsorption of the bicarbonate maintains normal bicarbonate, and normal bicarbonate level maintenance is highly necessary to maintain the pH. তাহলে বাইকার্বনেট বেরিয়ে যাবে, চেষ্টা করবে, কিন্তু বাইকার্বনেট বেরোতে পারবে না। সেইটা এটাকে বলা হয় রিক্লেমেশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। রিক্লেমেশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। রিক্লেমেশন কথাটা মানে কি? আমি ক্লেম করেছিলাম, মানে ব্লাডে আছে, ক্লেম করার পর লস হয়েছে, ক্লেম করার পর লস হয়েছে। কোথায় লস হয়েছে? গ্লোমেরুলার ফিল্টারে লস হয়েছে, কিন্তু লস কিন্তু আমি হতে দিইনি, আমি লসটাকে আমি প্রিভেন্ট করেছি বাই রিঅ্যাবজর্পশন। সেই জন্য বলছি এটাকে রিক্লেমেশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। প্রথমে আমি ক্লেম করেছিলাম, তারপর আমার হারিয়ে গেছে বাইকার্বনেট, সেই হারিয়ে যাওয়াটাকে আমি উদ্ধার করেছি, সেই জন্য বলা হচ্ছে রিক্লেমেশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। টার্মটা মানে বুঝতে হবে, রিক্লেমেশন কেন বললো? Reclamation of the bicarbonate means it is claimed previously, it is lost, it is again reclaimed. কি করে হচ্ছে? এই reclamation of the bicarbonate is the most important function of the kidney to maintain the pH. যদি বাইকার্বনেট যদি বেরিয়ে যেত তাহলে কি হতো? What happens? তাহলে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এত সিভিয়ার হতো, we cannot survive. মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস বা যে কোনো অ্যাসিডোসিস এত সিভিয়ার হতো, যদি বাইকার্বনেট লস হতো, বাইকার্বনেট যদি রিঅ্যাবজর্পশন রিক্লেম না করতে পারতাম, তাহলে কিন্তু আমরা সিভিয়ার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে ভুগতাম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট কম্প্যাটেবল টু লাইফ। তাহলে কি করে হচ্ছে? আমি জাস্ট একটু মানে তিনটে কম্পার্টমেন্ট আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি। তিনটে কম্পার্টমেন্ট, একটা হচ্ছে কি লিউমেন, লিউমেন মানে টিবুলার লুমেন, উপরে হচ্ছে গ্লোমেরুলাস আছে, টিবুলার লুমেন, এটা হচ্ছে টিবুলার সেল, এর এটা হচ্ছে ব্লাড। এই তিনটা কম্পার্টমেন্ট আমি আঁকছি। দেখো বাইকার্বনেট বেরিয়ে আসছে, গ্লোমেরুলার ফিল্টার থেকে বাইকার্বনেট বেরিয়ে আসছে। কিভাবে বেরিয়ে আসে? সোডিয়াম সল্ট হিসেবে বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে এলো। এটা কিন্তু এই বাইকার্বনেট কিন্তু এইখানে ঢুকতে পারবে না, ইট ইজ ইমপারমেবল, কিন্তু ওকে ঢুকতে হবে, এখানে আগে ঢুকতে হবে, তারপরে এখানে ঢুকতে হবে, তবেই রিক্লেমেশন হবে। যে এই বাইকার্বনেট মানে লস্ট বাইকার্বনেট, it will be lost in the urine unless it is reclaimed, it will be lost. তাহলে এটাকে লসটাকে আমি কি করে প্রিভেন্ট করব? লসটাকে প্রিভেন্ট করার একটা কায়দা আছে, সেই কায়দাটা হচ্ছে গিয়ে রিক্লেমেশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। এখানে একটা ট্রান্সপোর্টার আছে, যেটাকে আমরা বলছি সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জ।
সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জ, এটাকে আরেকটু উপরে রাখি। সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জ মানে সোডিয়াম ঢুকবে, হাইড্রোজেন আয়ন বেরোবে। এই সোডিয়ামটা ঢুকলো, এর বদলে ঢুকলো হাইড্রোজেন আয়ন। এইটাকে বলছে সিক্রিশন। যদি কোনো জিনিস এখান থেকে এইদিকে যায়, সেল থেকে লিউমিনে যায়, ইট উইল বি কল্ড সিক্রিশন। আর উল্টোটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাবজর্পশন। এইটা হচ্ছে গিয়ে সিক্রিশন, এইটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাবজর্পশন। এনি মলিকুল যদি এইদিকে যায় সেটা হবে সিক্রিশন। এনি মলিকুল যেটা লিউমিন থেকে এখানে আসবে সেটা হবে অ্যাবজর্পশন। তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রিশন হলো, তার বদলে সোডিয়াম ঢুকলো। ঠিক আছে, এরপরে কি হবে? এরপরে এই যে বাইকার্বনেট আর এইটা, এই দুটো মিলে ইন প্রেজেন্স অফ কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস কি হবে? H2CO3 হবে। H2CO3 কি হবে? আবার সেই এনজাইম দিয়ে CO2 প্লাস H2O হবে। CO2 ঢুকতে তো কোনো বাধা নেই, CO2 খুব সহজে ঢুকে যাবে। CO2টা খুব সহজে ঢুকে যাবে, কারণ গ্যাসের নেচার, এর ডিফিউশন করার কোনো অসুবিধা নেই। গ্যাসেস মলিকুল উইল ইজিলি ডিফিউজ যে কোনো মেমব্রেন দিয়ে। তাহলে এখানে ঢুকলো। এবার এখানে সেই উল্টো রিঅ্যাকশনটা হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে কার্বনিক অ্যাসিড হবে। কার্বনিক অ্যাসিড আবার বাইকার্বনেট হবে। এই বাইকার্বনেটটা ভেতরে ঢুকে গেল। তাহলে দেখো, যে বাইকার্বনেটটা এখানে ছিল সেইটা এই কায়দা করে এখানে চলে এলো। যে বাইকার্বনেটটা টিউবুলার লিউমেনে ছিল সেই বাইকার্বনেটটা এই মেকানিজমে এখানে চলে এলো। দ্যাট ইজ কল্ড রিক্লেমেশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। It is called reabsorption of the bicarbonate or reclamation of the bicarbonate. If it does not occur, there will be severe acidosis, but that does not occur. তাহলে এটা হচ্ছে রিক্লেমেশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। এতক্ষণ যেটা বললাম সেটা হচ্ছে রিক্লেমেশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। বাইকার্বনেটকে লস হতে দেওয়া যাবে না। তাই বলে কি বাইকার্বনেট লস হয় না? হয়। কখন হয়? যখন বাইকার্বনেট প্রচুর বেড়ে যাবে। আদারওয়াইজ ইউরিনে কিন্তু বাইকার্বনেট আমরা পাই না। ইউরিনে নর্মাল ইউরিন ডাজ নট কন্টেন বাইকার্বনেট বিকজ অল দ্য বাইকার্বনেটস আর রিঅ্যাবসর্বড। ওকে, ইউরিনে কিন্তু বাইকার্বনেট আমরা পাই না, কিন্তু বাইকার্বনেট আমরা পেতে পারি। কখন পেতে পারি? যখন অ্যালকালোসিস প্রচুর অ্যালকালোসিস হবে এবং বাইকার্বনেট লেভেল যদি নর্মাল লেভেল, কিন্তু সবসময় মনে রাখবে অল নর্মাল লেভেলস অফ অল প্যারামিটার্স। বাইকার্বনেটের নর্মাল লেভেল হয়ে 22 থেকে 28, 22 to 28 ইন মিলিমোল পার লিটার। এবার বাইকার্বনেট লেভেল ধরো বাড়ছে, 28 থেকে 30, 32 হলে পরে কিন্তু বাইকার্বনেট উইল অ্যাপিয়ার ইন দ্য ইউরিন। যদি বাইকার্বনেট প্রচুর পরিমাণে আসে ব্লাডে, তখন কিন্তু সব বাইকার্বনেট রিঅ্যাবজর্ব হবে না। কিন্তু নর্মালি যে বাইকার্বনেট আসে সেই বাইকার্বনেট উইল বি টোটালি রিঅ্যাবজর্ব। ওকে, যদি সিভিয়ার অ্যালকালোসিস হয়, ইন সিভিয়ার অ্যালকালোসিস বাইকার্বনেট উইল অ্যাপিয়ার ইন দ্য ইউরিন, আদারওয়াইজ বাইকার্বনেট উইল নট অ্যাপিয়ার ইন দ্য ইউরিন। তাহলে এইভাবে কিন্তু বাইকার্বনেট যেটা ইউরিনে আগে হচ্ছে, এর আগে কিন্তু গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট এখানে আছে। গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট থেকে টিউবুলার লিউমেনে এলো, টিউবুলার লিউমেন থেকে কার্বনিক অ্যাসিডে কনভার্ট হলো, কার্বনিক অ্যাসিডে কার্বন ডাইঅক্সাইডে কনভার্ট হলো, কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে চলে এলো, আবার কার্বনিক অ্যাসিড হলো, আবার বাইকার্বনেট লিভারেট হলো। দ্যাট বাইকার্বনেট কামস হিয়ার। দিস ইজ কল্ড রিঅ্যাবজর্পশন অর রিক্লেমেশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। ইট ইজ ভেরি সিম্পল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কিন্তু এই এক্সচেঞ্জটা লাগবে। এই এক্সচেঞ্জটা না হলে কিন্তু হবে না। যদি এই এক্সচেঞ্জ না থাকে, যদি এই এক্সচেঞ্জে এই প্রোটিনের যদি কোনো মিউটেশন হয়, তাহলে কিন্তু সিভিয়ার অ্যাসিডোসিসে ভুগবো আমরা। This exchange is very much important, and this exchange and this enzyme
is necessary for reabsorption of the bicarbonate. এটাও চলে আসবে। তার মানে ওই সোডিয়াম বাইকার্বনেট, এখানে যে ছিল সোডিয়াম বাইকার্বনেট, সেটা কিন্তু আলটিমেটলি এখানে চলে এলো, ব্লাডে চলে এলো। দ্যাট ইজ রিঅ্যাবজর্পশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। এটা হচ্ছে রেনাল একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেকানিজম অফ দ্য রেগুলেশন অফ দ্য পিএইচ বাই কিডনি। এরপরে ফসফেট বাফার দিয়ে হতে পারে, অ্যামোনিয়া বাফার দিয়ে হতে পারে। অ্যামোনিয়া দিয়ে কি হবে? অ্যামোনিয়া দিয়ে হয় হোয়াট ইজ গ্লুটামিন? এই বলো গ্লুটামিন কথা কি? গ্লুটামিন ভাঙলে কি হবে? গ্লুটামিন ভাঙলে কি হবে? গ্লুটামিন থেকে কি পাওয়া যায়? ইউরিয়া সাইকেলে অ্যামোনিয়া লিবারেট করে, তো অ্যামোনিয়া লিবারেট করে। অ্যামোনিয়া লিবারেট, এখান থেকে অ্যামোনিয়া লিবারেট করে। এই অ্যামোনিয়াটা গ্যাস, এই অ্যামোনিয়াটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করবে। এই অ্যামোনিয়া যদি হাইড্রোজেনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে তাহলে কি হবে? অ্যামোনিয়াম আয়ন, এটা ক্লোরাইডের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করবে। এটা ইউরিনে চলে আসবে। আমি যেটা বলতে চাইছি, যদি অ্যাসিডোসিস হয়, অ্যাসিডোসিস হলে ইউরিনে কি পাবো? ইন অ্যাসিডোসিস secretion of the hydrogen ion will occur, and that secreted hydrogen ion will react with ammonia to produce ammonium ion, and ammonium ion তো এমনি বেরোবে না, একটা সল্ট হিসেবে বেরোবে, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কিংবা অ্যামোনিয়াম সালফেট হিসেবে বেরোবে। তাহলে ইউরিনে আমি অ্যামোনিয়াম পাবো। যদি ইউরিনে যদি অ্যামোনিয়াম আয়ন পাই, if urine contains ammonium ion, it indicates acidosis. অ্যালকালোসিসে আমি অ্যামোনিয়াম পাবো না, অ্যালকালোসিসে অ্যামোনিয়াম পাবো না ইন ইউরিন। আর একটা হচ্ছে ফসফেট বাফার দিয়ে হয়। ফসফেট বাফার দিয়ে হলে পরে যেটা H2PO4 আর H2PO4 মানে Na2HPO4 Na2HPO4 হাইড্রোজেনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করবে, দিয়ে NaH2PO4 তৈরি করবে এবং সেটা বেরিয়ে যাবে। এইভাবে ফসফেট বাফার আমি বললাম না, যেহেতু বিকজ অফ টাইম ইজ লস। সো ফসফেট বাফার ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট টু মেনটেন দ্য পিএইচ। তাহলে ফেট অফ দ্য সিক্রেটেড হাইড্রোজেন আয়ন কি? There are three fates. There are three fates of the secreted hydrogen ion. Secretion means টিউবুলার সেল থেকে টিউবুলার লিউমেনে যাচ্ছে। টিউবুলার সেল থেকে যদি টিউবুলার লিউমেনে যায়, দ্যাট ইজ সিক্রেশন। এবং হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেশনের তিনটে ফেট। একটা ফেট হচ্ছে গিয়ে রিঅ্যাবজর্পশন অফ দ্য বাইকার্বনেট। ফর এভরি হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেশন, one bicarbonate is reabsorbed by that mechanism. For every hydrogen ion secretion, one ammonium ion will be excreted, and for every hydrogen ion secretion, আলোচনা করলাম পিএইচ, আলোচনা করলাম পিএইচ অফ দ্য ব্লাড 7.35 to 7.45। এটা যেন কোনো সময় ভুল না হয়। আমি একদম পরিষ্কার করে বলেছি, এটা ভুল হলে কিন্তু পাস করানো কঠিন হবে। পিএইচ অফ দ্য ব্লাড জিজ্ঞেস করলে 7.35 to 7.45 অ্যান্ড অ্যাভারেজ 7.4। যদি ইউরিনের পিএইচ এরপরে যদি ভালো ছেলেদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন বলবে 4.8 to 8.0। গ্যাস্ট্রিক পিএইচ এর পিএইচ কত? সবচেয়ে কম পিএইচ কার? আমাদের বডি ফ্লুইড, তার মধ্যে স্টোম্যাক। স্টোম্যাক থেকে যে জুইস বেরোয় সেটা হচ্ছে সবচেয়ে অ্যাসিডিক। আর সবচেয়ে অ্যালকালাইন ফ্লুইড কোথায় আছে? ইন্টেস্টাইনে। ইন্টেস্টাইনে সবচেয়ে অ্যালকালাইন ফ্লুইড আছে, আর স্টোম্যাকে আছে সবচেয়ে অ্যাসিডিক ফ্লুইড। স্টোম্যাকের অ্যাসিডের পিএইচ হচ্ছে গিয়ে 1 to 3, 0.9 to 3। আর ইন্টেস্টাইনের যে ফ্লুইড আছে তার পিএইচ কত? ইন্টেস্টিনাল ফ্লুইডের পিএইচ কত হবে? অ্যালকালাইন হবে। এটা হবে 7.4 থেকে 9.0। 9.0 পর্যন্ত হতে পারে। বিকজ অফ, কেন হতে পারে?
bicarbonate coming from pancreas থেকে বাইকার্বনেট আসছে, ইন্টেস্টাইনে আসছে, সেই বাইকার্বনেট মিশছে, দিয়ে পিএইচ টাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে পিএইচ অফ দ্য ব্লাড বলবে পিএইচ করে রেগুলেশন হয়। আর চারটে বাফার, একটা হচ্ছে কি বাইকার্বনেট বাফার, একটা হচ্ছে ফসফেট বাফার, একটা হচ্ছে প্রোটিন বাফার, আর একটা হচ্ছে গিয়ে হিমোগ্লোবিন বাফার। And atypical this has some additional feature to it. So the same thing happens over here. So we're going to talk about the esophagus. Later on we'll talk about the stomach in the next session. So we'll talk about the esophagus. So that's the beginning phase of the GI system. So soon we're going to learn the embryology of this particular GI system. So this particular GI system, which is basically a tube. Some part of the tube which is expanded, some part of the tube remains as tube. So the remain or majority of the areas of the GI system which remains tube can be divided into layers, like superficial to deep, or there are some layers are there. So that particular layers remains constant throughout the GI system. So it's imagining it's as a tube or as a pipeline which you're seeing here. It has some ports. So we see that in the GI system there are usually 4 coats are there. Also we call them as 4 layers of the GI system. So either we can understand these layers of the coat from inside, that means lumen side to the outer side, or outside to inside. That means these are the hollow lumen or hollow tubes. That means it has a cavity or lumen inside, and it has some kind of like a structure which is holding the lumen, and it has a cover. So outside to inside it has 4 layers, and inside to outside also they have 4 layers. So you have to address it either inside to outside or outside to inside. So the most inside we have the lumen, and then we have this layer we call them as mucus layer. Now that mucus, deep to the mucus layer or under the mucus layer we have a layer we call them sub. That means submucous layer. Then we have the layer to hold these things together with some kind of structural stability. That is holding by here is a muscle tissue. Do not have this any other tissue, so muscle tissues are there. So muscle tissues which are present in the GI system have got 2 kinds of arrangements. We have an inner layer of the muscle, we have an outer layer of muscles. So in general, the muscle layer which is inner layer of muscle, which is inner circular, and then the outer layer of the muscle which is longitudinal like this. So that's the orientation, normal. There are some deviations or exceptions are there in some parts of the GI. Those things we have to just like address exceptionally. And most outside layer which is covering to it, which is covered by a layers of peritoneum having a live tissue over there which is known as serosa. So most outside, the outside layer which has the peritoneum we have seen that in the GI system dissection classes, those things are there. Now these are the general layers which is there. The esophagus likewise, this particular muscle layer, mucus layer, submucous layer, serous layer, they also exist in a manner which is kind of like a typical or kind of identical. Alright, so we are going to see these particular layers. We are going to address each of these layers, and we are going to break it down what structure or what contains remains in this particular breakdown structures. So this is the thing we are going to learn here in the GI system, starting from this oral cavity to the anal cavity. So which has got tubes, some part of the tubes are modified, some part of the tube remains as tubes. So these are the orientation. If we cut this section, so we see the layers outside to inside or inside to outside. That's the way you are going to address, that doesn't matter. So that you have to follow the sequence, alright? So you cannot just jump into or hop into layers, like most outside layer, then in between layer, then innermost layer, then coming back to outer layer which is superficial next to it. It's not like. You have to just like go in a sequence, lumen to outside or outside to lumen. That's a sequence. So if you're going inside, this is lumen side, the cavity. Then we have this layer which is covering immediate to the lumen, called this mucus layer. Then the mucus layer which is ending over here, holded by this particular subcutaneous tissue into it, we have this submucous layer. Then we have this particular structural integrity layer, we call them as muscular layer, which has your 2 layers, which is present in here, which is outer longitudinal, outside most, and inner circular, which is present. And most outside covered with the peritoneum with this particular collagen tissues holding together, we have this particular serosa. Right? So if you say this is the peritoneum fold, and with this particular peritoneum fold, some parts have a name, we call them as mesentery or the mesentery.
The purpose of the mesentery to hold this particular organ inside, and it has a lubricating substance to just like the organs can glide over to it. And more important to it, through the layers of this particular mesentery, we can see the blood vessels and nerves can pass through. And they are passing and breaking down into smaller branches and reaching to the deep core of this particular gut tubes. So each of these things have got blood supply to reach, each of this area nerve supply to reach. These are living tissues, right? So you have to reach to these particular layers, coming from this particular breaking down into layers to layers. Now you see that inside to outside, we have addressed this. This layer we call them as mucus. Mucus layer consists of three components. We have the cells which is present on it. The cells are layered on a platform on the floor. That's a floor layer on which it is standing, and that particular layers on which standing also have a structural integrity to hold these particular cells. We have a thin layer of muscle existing to it. So we have this particular layer split down into mucosa into three layers. We have this epithelium. That means we have the epithelial cells present on it. The epithelial cell resting on a platform, we call them as lamina propria, and these together, epithelium and the lamina propria, given with this muscular support to hold these things and to move these things, if it is required to, we have a muscle layer which is thin muscle layer, smooth muscle. We call them as muscularis mucosa. These three, 1, 2 and 3 makes this together as mucosa. So these are the breakdown of the mucosa, which is the innermost layer. Now next to that, we have this particular layer, we call them as submucosa. The submucosa is filled up with the empty spaces. That empty spaces is occupied by the glands. So if you have the glands over here, which has residing over here, this glands ducts empties into the lumen. The functions of the gland predominantly to lubricate or give some secretions to it. Either lubrications or digestive material are coming from these particular glands. In case of this esophagus, these glands are lubricating glands, right? So we call them a submucosal lubricating glands, which is present in it. Along with that, we have the blood vessels, nerves, which is present along with lymphatics, etc., etc., which is present on it. Then, after that, we have this muscle layer, which is present in here. We made it clear very much earlier about the muscle layer. We have the two layers, muscles, outer longitudinal, which is present along with that, which is having a fibrous arrangement over there, and inner circular, which is a circular group of muscle there. And everything together wrapped by a covering or envelope, we call them as the serous layer, which is basically in here is the peritoneum layer. The peritoneum is layered by a cell which is known as mesothelial cells, right? They are living cells. They are flat squamous kind of cells. It is a variety of the mesothelial cells, which is capable of secreting fluid as well. So peritoneum is filled up with peritoneal fluid. That fluid comes from the secretions of these particular cells, which is present on the serous layer, which is also known as peritoneal layer. The peritoneal cells out here, we call them as mesothelial cells. The mesothelial cells, same thing, existent on the lung as well. So when you're going to talk about the respiratory system, we'll coming back to the mesothelial cells, right? So this is the orientations. Once again, mucosa, submucosa, muscularis externa or muscle layer, which is into two layers, and most outside a serosa, which is present in here. And these are the subdivisions of these or subfractions of these. Mucosa have got like a lining cells, which is the epithelial cells. Different layers have got different kind of cells that we are going to address. That is resting on the platform, the floor, I would say, lamina propria, and these epithelium and lamina propria resting on a muscle layer, muscularis mucosa. Then deep to that, we have this particular submucosa filled with mostly glands, which is present on it, and along with some kind of neurovascular structure, that means lymphatics, blood vessels, etc., existing on it. Then we have the muscular layer, which is having two layers. Most of the times, we see that in this particular GI system is inner circular, outer longitudinal. They are smooth kind of muscles, and outer layer, which is made of connective tissue, serous layer, which is a kind of like a peritoneum out here, is a mesothelial, which is a modified form of squamous kind of vessel. We'll talk about it later. So these are the general orientations about this particular GI system, right? Now, we're coming to the esophagus. The same principle, whatever we have talked about, the layers existent on the esophagus. So it's a tube which is existing from the oral cavity extending to the stomach, which has a length, which has some kind of constrictions present on it. And this particular tube is a muscular tube. If you see this particular tube, throughout the length, it is remained
as a collapsed structure because it doesn't have that much of like the tensile rigidity. So whenever you're seeing this particular organ in a living conditions or in case of like cadavers, these are collapsed structure. That means the lumens remains collapsed. It's a flat tube-like structure. Looks like pretty much blood vessels, but these blood vessels is a collapsed blood vessels. Now this particular esophagus, as I'm saying, if you stop taking it transversely, it has a lumen inside to it, and this particular lumen is layered by this mucosa, and so the mucosa is having kind of folded appearance. The lumen looks like star, so we call them a star-shaped lumen. It's just like a resemblance, like having what like a star-shaped lumen. So this lumen, kind of lumen, we call them as star-shaped lumen, right? It's not a circular lumen, right? So it's not a circular space. It has got some kind of projections to it. So it looks like radiations of things are going on it. So we call them star-shaped lumen, which is present on it. So this is the mucous layer, which is split into 3 layers. Then you have the submucous layer. Tons of spaces that are there. We have these glands and the neurovascular structure like this on it. Then we have this particular muscle layer. Then we have this adventitious layer. Muscle layer is split into 2 layers, which is present on it. Inner circular, outer longitudinal. So whenever we're coming to this particular inner side structure, we address this mucosa first. Epithelium, which comes into the mucosa first. Epithelium means epithelial cells. What kind of cells is resting on it? Is the cells which is layered or single layer? That's what we have to understand first. It is a multi-layer or single layer. The layers which is cell is disposed out here is a multi-layer. That means it is stratified layers. So it is stratified kind of epithelium, right? Now these out of the cells, they are kind of flat kind of cells. We call them as stratified squamous epithelium. Now whenever you are addressing the stratified squamous epithelium, you have to address whether it is keratinized or non-keratinized. So that particular element we have to talk. Inside here is lining the mucosa. So this kind of mucosa which is present inside do not have the keratin. So the cells are stratified squamous kind of epithelium which is not keratinized. So non-keratinized stratified squamous epithelium. On contrary, if you see the skin, the stratified epithelium cell existed, but the cells are keratinized. You have a layer of keratin there. We call them as keratinized stratified squamous epithelium which is present on the skin. Coming from the epithelium, then you have the lamina propria, which has got basement membrane, lamina lucida, etc. Are there, which is an electron microscopic structure. We are not going to dig into it. So lamina propria, we stop at there. Then we have a muscle layer, which is a smooth muscle, which is a longitudinal kind of smooth muscle. If you cannot remember what kind of muscle dispositions is there, longitudinal or circular, let it go. Just lamina propria, which is a smooth muscle layer. So this consists of the mucosa. Then submucosa. Submucosa, we have this particular space which is lying deep to the mucosa that feeded with glands, which is lubricating or either lubricating or producing some kind of enzymes which is having some kind of digestive property. Out here in the esophagus, the glands are lubricating in function principle. Then this particular lubricating glands, they are looks like a branch. So we talked about the glands. Either it may be a branch, alveolar variety or tubular varieties, they are there. So they have the tubulo-alveolar varieties are there. But again, you do not have to memorize what kind of gland, what the microstructure of the gland it is. It is a mucus secreting gland which is present in the submucosa. Along with that, we have the blood vessels. That means veins, arteries which are present along with that. These particular layers predominantly have this particular fiber disposed inside it. Then we have the muscle layer. Again, the muscle layer which is out of 2 varieties. Outer layer, inner layer, and how they are placed. Outer layer, longitudinally placed. Inner layer, circularly placed. How these particular muscles are functionally smooth muscles. They are not skeletal muscles. They are innervated some kind of nerves which are known as enteric nerves, which are concerned from the physiology part. I am not digging into it because I am focusing in this particular part. But I will just briefly talk about it. So these are the muscle layer which is present to it. Then outermost layer, serous layer, which is lined by this peritoneum. Cells which is present in the serous layer is a squamous flat kind of cells. These particular squamous flat kind of cells are single or double layer maybe. The single flat kind of cells which is predominant seen in here, we call them as mesothelial cells. These are the special name to it. Now, these are the layers which is present to it, and this is how this particular organ looks like if you cut it down. So you have to identify which is the lumen side, we have to identify which is the serous side. If you see the lumen side, then immediate to the lumen, we have this mucosa. Mucosa, again you have to look for this particular upper layer of the mucosa, which is consisting of epithelial cells.
What kind of cells? Stratified, non-keratinized squamous epithelial, which is resting on a membrane. We call them as basement membrane. Out here, lamina propria is the appropriate term. We are going to use that lamina propria. Then under the lamina propria, we have a thin layer of this particular muscularis layer, which is present over here, longitudinal base. Deep to that, then we have this particular glandular element which is present in it. So these are the glands which is present in it. So this is the entire space out here to here is the submucosa, which has quite a space. And this particular space looks wide because whenever you are preparing the slides, this other element which is non-structural, fatty tissues, collagen tissues, washed away. Only the muscle fibers, glands, and this particular branch of fibers or some blood vessels may be visible in it. So this entire thing is submucosal layer. Then we have the muscle layer. This muscle layer have got two distributions, inner and outer. And then most is the adventitia. This is how this particular orientation of the cells are there. Now if you zoom these things out, if you zoom this part epithelium out, it looks like this. So you have this particular layer which is coming over here. Dot, 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 dot cells which you're seeing here, which looks like blue dots. These are the stratified squamous kind of epithelium, which is present on the surface of this particular thing. But again, we are just like focusing on the general features. We are not zooming it. We are just like seeing the thing, how this 10x magnification, which is going to be understood in this level. If you're seeing this or zooming this glands looks like this. Has a lumen to it and has kind of like a cells around it. These are alveolar cells. Looks like a pyramid. They have a basal nuclei, etc., etc. The cells which is having this particular disposition over there. Muscle layer. This muscle layer is a smooth kind of muscle layer. This particular muscle layer which is present on here, which has a look like a spindle kind of cells, nucleus placed single, maybe one or single or two nuclei, they are present on it. So this is how, if you're magnifying this will be visible. If you're not magnifying, whichever way we are not going to do, looks like this. This is a schematic picture. This is how these things arises out here, and this is a real picture how you're going to see this. And again, lumen side, then epithelium. Now once you see the epithelium layer, then you have this particular epithelial cells. Then we have this particular lamina propria at the bottom end. Then we have this particular muscularis mucosa which is present in this particular layer. This is the muscularis mucosa which is present on the side. Maybe this particular thing you are seeing the thick in our slides, they are not very thick. We have to identify very thin line area. This is the gland which is present in the submucosal layer. This entire thing is submucosa. Then we have the muscular layer, which is two layers, and adventitia is very much like an indistinct layer which is outside to it. These are the layers which is present. Now coming to this particular muscles which is present in here, which you are talking here over here, this region is outer longitudinal inner circle. Now these particular muscles, which is sport muscle, they are innervated by a kind of nerves. So we have seen three kinds of nerves we are existing, which has got central nervous system, peripheral nervous system. These are the two nerves, and we have a nerve, we call them as the autonomic nervous system, which we do not have control whatsoever. Now a fractions of the autonomic nervous system which is present around the GI system, we call them as enteric nervous system. So enteric nervous system is composed of some kind of nerve fibers. They are similar to that kind of fibers which is present as autonomic nerve fibers. That means the enteric nerves again beyond our control. Now what are the functions of this enteric nervous system? This enteric nervous system are capable of contracting this particular smooth muscle. By these contractions of the smooth muscle in a sequential manner, they can propel the things which is present within this lumen. Now what structure remains in the lumen of the GI system? Food material, of course. So they push this particular food material by this peristaltic movement. And sometimes we have to just like put these things out or reverse it. So we call them as reverse peristalsis. When you are vomiting or throwing it out, the peristalsis happens to occur in a reverse direction. So peristalsis or anti-peristalsis, which is known as the reverse peristalsis, they are controlled by this smooth muscle. Right? So whenever you're taking the food, it is contracting, going inside. Whenever you're vomiting, it is contracting in the reverse direction, throwing it out. So both of these contractions of the muscle are mastered by some kind of innervations by some nerves, because this is the muscle to move. What muscle moves there? The autonomic nerves. The autonomic nerves here, we call them as enteric nerves. So there are some enteric nerves have got some kind of plexus which are found here. We call this plexus as our Orbeck's plexus or myenteric plexus. In physiology, we're going to learn the detail of this particular Orbeck's or muscular plexus.
myenteric plexus. So between these particular layers of the muscle, we find this particular autonomic nerve fibers, which is innervating by this particular region. Now, who controls this autonomic nervous system? Of course, the central nervous system, the brain. Some areas of the brain is controlling those kind of things. Likewise, you are breathing in, breathing out. So we are not voluntarily controlling this particular thing unless we are running. So this breathing is controlled by some nerves. The beating of the heart is controlled by some kind of nerves, right? So when the heart is pumping, we are not controlling, all right, put it like 60 beats per minute or make it like 80 beats per minute. We cannot do that, right? So those kind of movements of these muscles are controlled by the superior center in the brain. So those nerves which is controlled by this and innervating those areas, we call them as autonomic nerves. So some nerve fibers are increasing this particular movement of the muscle, some nerve fibers are decreasing this nerve fiber movement. So those autonomic nervous system is divided into two segments. We call them a sympathetic segment and parasympathetic segment. They are counterbalancing to each other. But anyways, so here we have this counterbalancing system which is existing through this particular nerve plexus. We call them as the enteric nerves. The enteric nerves is present throughout the GI system. They are known as vortex plexus or myenteric plexus. The detail of that will be covered in the physiology. In physiology, GI physiology, and if not covered, study by on your own, because these are the things which are going to hit this exam question. And these are, as I put that like these marks on it, NEET PG or next exam if it is coming. These are the things that are strikingly, commonly been tested several times. So, summarily, these are the things that you have to know. Mucosa, submucosa, muscularis, externa, and this. So whenever you are identifying this, so you have to make that what makes you identify this particular organ. So you have to say this particular hollow tube structure, have got like 4 layers which is present to it. Mucosa, submucosa, muscularis, externa, interna. This particular cells which is present inside this mucosa is stratified, not keratinized squamous kind of epithelium, which is present in case of this particular organ, which is hallmark for this particular stomach. And this mucosa, submucosa have got this kind of like the mucosal glands, and this particular muscle layers which is present in this particular like a pattern, outer longitudinal, inner circular. These are the muscles which is present. Histologically, we are going to see these particular organs. So we have 3 slides placed on it, right? Each slide, whatever the things we are going to see, that has been placed over there. There is a picture of things of the thing, whatever you are going to see, it's given to it. So look, split into 4 or 3 groups and go through the slides and check all of them whether you can identify these layers. And everything is labeled on the white page given on this picture as well, and through the slide microscope as well. So, it's about igniting the car whenever you're driving. So, starting the car, you won't be given any credit. Rather, if you fail to identify and hold it in an anatomical position, you will be eliminated or disqualified because you don't know the basic event. Then we can progress. So, holding it in a normal anatomical position and identifying the organ doesn't give you any credit, rather gives you the liberty so that you can just like proceed through. Now, whenever you have the stomach, you have to go for these particular elements, what you know so far about the stomach. So we go by the rule of 2. So whenever you have the stomach, which is a kind of like the intestinal organ, which is placed in the quadrants of the abdomen, will be coming soon. Regarding this, we
you identify the organ by the rule of two. What is the rule of two? This particular organ has got two openings. What are the names of these openings? Cardiac opening, cardiac opening. So you have to know that theoretical. Now in a practical, what is expected? We'll be identifying the cardiac gain and the practical pyloric gain of the stomach correctly. Getting it? So just knowing the theoretical, it's not passing you or not letting you pass the practical exam. So knowing the theory and identifying it in an organ which is the cardiac gain and which is the pyloric gain, that basically clears you for the examination. If you fail to answer, that means you were zero. Even you are saying that it has a cardiac gain and pyloric gain and it's rightly pronouncing. Clear? Alright. Now so you have this cardiac gain, which has an opening which is known as cardiac opening, and it has a pyloric gain and which has a part which is known as pylorus or pyloric opening. Now we have to identify it correctly. Now how to identify this particular organ if this cardiac gain has a pyloric gain? Okay, so this part falls on the practical exam. If you are identifying this stomach, you have to identify this particular age by the presence of two elements. We call them as sphincters. So there are two sphincters, again by the rule of two, which is present in here. And they are present encircling or around this particular opening. Now we have two sphincters, which is having this cardiac gain, we call them as cardiac sphincter. And we have the pyloric gain, we also have a sphincter, which is known as cardiac sphincter. So you have to rightly identify them and justify why you are saying this and why you are not saying this is that. Identify? So again, rule by two, this particular opening is guarded by a sphincters. You know the sphincters, which is a valve kind of thing which collapse or open to let things pass through or hold it through. Alright? So the cardiac gain has a sphincter, we call them as cardiac sphincter. The pyloric gain has a sphincter, which is known as pyloric sphincter. Now our part of concern is in the practical part, we should be able to identify the sphincter one. Once you identify the sphincter, we can identify the opening, we can identify the aid, and we can just like the go backward in a reverse direction. So in a practical class, it starts in the flip way, opposite to that or reverse way. So we have to identify these sphincters correctly, then you can just correctly identify the rest of the things. If you fail to identify or mix up between them, we basically falsely identify here. That makes us the answer false, which means if you fail to identify the sphincter correctly, cardiac gain, you are pronouncing this is a pyloric sphincter. The next one will be asking you which is a pyloric gain. You will be identifying this one as a pyloric gain, which is the wrong answer. If you identify which is a pyloric gain and only this particular opening, that also will be a wrong answer. So this thing, basic thing is that getting this thing early, correctly, identifying it, is the key for your success on these exams. If you fail to answer them, then everything goes wrong. And we will be dragging you to a point from where you are not going to come back. And you will understand you are going to fail. And that will be, again, deteriorating your exam performance. So basic thing, you have to identify them. Now, how we are going to do that? Cardiac sphincter, pyloric sphincter. How we are going to identify it? In an organ which is given to us, which is said to be stomach. Now, actually, you have to figure it out. How we are going to identify. The theory part is already done. I'm here only to facilitate. Just push you to the grave or to the light. On your road. Pyloric gain. How are you going to identify? Cardiac gain. How are you going to identify? Who is strong? Who is strong? Who has a lot of money? Lot of money. Hello. Strong. Science to logic to feed so who is strong? What makes someone strong? What makes someone oblique muscles?
muscle makes it strong. You're flexing the muscle, you're strong guy. If you do not have muscle to flex, you have to get something which can flex. Right? So making something to become strong, you need more muscle, more flesh, more power. That's why it's strong. So cardiac is thick and cardiac aid is strong because cardiac has a lot of muscles compared to the pyloric end. Or the pyloric end is thick, pyloric end is muscular because it has tons of muscle. That's why pyloric sphincter or pyloric end is more pronounced. If somebody said cardiac end is thick, that's why I want to say you have to just like come to a consensus. Both ends cannot be just like living at the same point. This end strong, everybody wins. No, that cannot happen. So you have to decide which one is strong, which one is less, and why it is strong and why it is not. So once again, coming back to the same basic question. Amongst the cardiac end and the pyloric end, you're saying some end is thick or some end is fat or whatever. Now why it is fat, which one is fat, and what's the significance? Out of these questions, pyloric end or cardiac end, which is thicker? Pyloric. No buyer for cardiac end. Only pyloric end. It's 100% consensus. Everybody agreeing or everybody beg to differ. If somebody is not agreeing, it's a democracy. They can be different. Now somebody is saying the pyloric end is fat, pyloric is thicker. Why? It has more muscles compared to the cardiac end, which is have got less muscle fibers. So if you have more muscles, it will be more pronounced. Right? So this particular pylorus sphincter, which has got more muscle fibers, more fat, and can be easily identifiable and easily palpable. So whenever you are getting these two openings on a stomach, you have to fill these two ends, which has got more pronounced or which is thicker. So if you are saying pyloric is more thicker, you have to justify it. Yes, it is thicker, and comparing it to the other end. So if you have this particular stomach, which has an esophageal end, and this particular stomach has this particular thing which is coming down, so you have to identify. If you are saying this is the cardiac end, it has a cardiac opening, and this particular pylorus, which is this one, you have to fill this one and that one, and we will be saying that, alright, this is thick and this is thin or something like that. So this is thick means you have more muscle. More muscle is present on it. So this particular sphincters, which is present, we classify this sphincter into two ways. One sphincter we call them as physiological sphincter, and one sphincter we call them as anatomical sphincter. Why we call them as some is physiological and why we call them as something which is anatomical? Similar to the physiology class. Everything which you are seeing in physiology is more or less in a cellular or as compared to the anatomy, which is more vivid and more lively. You can touch, feel, temperature kind of things, right? Whenever you are doing dissection, you are touching it and feeling it, seeing it and believing it. Physiology more towards this microscopic end, more towards the cellular end, more towards this particular molecular end. And biochemistry even one layer higher or several layers higher, right? Everything is molecular based. So this particular pyloric end, whenever you are feeling, you should be feeling with the grittiness, you have got lots of muscle fibers present on it. And this particular sphincter, which is present in it, we call them as anatomical sphincter. That means this is existent, this is functional, and this is can be felt. And seeing is believing kind of thing. Compared to this end sphincter, which is cardiac end sphincter, which is close to the heart, that's why you call them as cardiac end. This particular sphincter is physiological. That means feeling with this, you hardly feel any muscle fiber or any sphincter. Sphincter means any kind of constricted muscle fiber or circular muscle fiber present. So this is the ornamental thing whenever you identify and justify it. So then you can just like go back to this. This feels more thicker, palpable. That means this is pyloric end. That means the opening here is the pyloric sphincter, and this is the pyloric end of the stomach. The opposite side, you do not feel the sphincter well. This is thin, doesn't have the muscle fiber, and this is the cardiac end. And opening is cardiac opening. All right. So this is the way we proceed. Then we have identified this particular organ, and we have to place it properly
Medial side, lateral side, close to the, this part will be close to the midline, this side away from here, right? So we have this particular xiphoid process, we have this particular flanks of the body, and this is roughly lying on this median, on below or under this xiphoid process, which is known as epigastric, right? And this quadrant, what it is going to call it? Hypochondrium. So left side hypochondrium is line in this way. Left hypochondrium and epigastric region, and little bit downward place over here. It will be the upper side, downward region, which is on the left side. It will be encroaching. When this stomach is filled up, distended, so the food particle goes to the left lumbar region, depending on the amount of the fluid, amount of the content the stomach has. So this is how the stomach is placed in a living condition. Now, having identified this, then we have to go to these particular parts of the stomach. What are the parts of the stomach? Fundus, body, pylorus. That's it. We have this particular pylorus, then we have this particular ends of the stomach, we call them as fundus. Now, how to clear the fundus and how to clear the body? Is there any borderline existing between the differentiating between the how much is fundus and how much is pylorus? शेष कभी कथा बला पुलिस बंद করে যে অফ বন্ধ তো ভুলভাল বুঝিস না সবাই বুঝবে alright coming back in second don't listen to it. So coming back to this fundus and the stomach, so we have to differentiate between separate between fundus and the stomach. How are we going to differentiate? Cardiac notch, horizontal line drawing from the cardiac notch, which is imaginary, right? Then you have to know what is cardiac notch. Notch means what? Vein. So this particular vein, which is making this union point between this esophagus and this particular stomach junction, we call it as cardio-esophageal junction. So here we have the notch, right? Starting from this particular notch, if you draw an imaginary line horizontally crossing from here, it's splitting this. Above this particular cardiac notch or the cardiac opening, the portions of the stomach, which is known as fundus. Now this particular fundus, what's the speciality of the fundus? Gas. So this fundus is filled up with the gas. What lies above this fundus? Diaphragm. What part of the diaphragm lies here? You call it as cross of the diaphragm or the dome of the diaphragm? Cross. Dome. Dome or cross? Dome. Or cross? Cross. Everybody has a cross on somebody, right? That cross? Alright. Call this dome, not cross. Cross in a diaphragm, we call them as CRUX. This crux means leg. Means leg. So this crux of the diaphragm is the leg of the diaphragm, which is present on the vertebra. From vertebrae it is coming. So anyways, so this part which is arching over this fundus is the dome of the diaphragm. Now we have two domes of the diaphragm. Right side, right dome, left side, left dome. Alright. So above the fundus, we have this left dome of the diaphragm. Right. Then below there, we have this particular thing which is known as the body. Then again, once again, which part is body and which part is pylorus? Again, that vein. So we have this another vein which is known as pyloric angle, pyloric vein. So just like this particular cardiac notch, we have the pyloric notch, which is the junction over here, which is making a demarcation between the pylorus and the body. So this is the body of the stomach. And then we have this pylorus, which is extending between this to this, continuing as the duodenum, which is going down. Right? So this is how this particular organ is placed. From this part, these are the parts of the body: fundus, body, pylorus. If you see the pylorus, it has the features. Like pylorus has a canal, we call this pyloric canal. This particular gate of this, which is known as pyloric gate, it has a sphincter, we call this pyloric sphincter. And this particular pylorus end, or which is continued down, continue with the duodenum, which is a continuation of the same GI system. So this is how this organ is placed. Right? So these are the parts of the body. Now coming back to once again, rule of two. So this we have two curvatures, two veins are there, right?
This curvature is a small curvature. This is a larger curvature. We call them as greater curvature. Both of these fitted with some kind of cardan. Call them as momentum. So this curvature, lesser momentum, greater momentum, right? So we have two momentums which is placed in here, right? So this particular area we have the lesser momentum. This side we have the greater momentum. All right? Good. Now lesser, this curvature, lesser curvature. Greater has this curvature. Call them as greater curvature. Now this particular lesser curvature having fitted with the lesser momentum and the greater momentum which is present there. In between them we have the blood vessels which is supplying to them. Now what blood vessels is lying here? What blood vessels is lying there? Gastric. Which side? Lesser or greater? Lesser. Gastric. And this one? Gastromental. Gastroepiploic. Gastroepiploic also known as gastromental. Geo or gastroepiploic, whichever you say. So how many of them are there? Again, rule of two. Right side, right and left. This side, right and left. Geo or GE, whatever you say. Right? Over there, this is the portion over this space. Corresponding this artery, we have this veins. Right gastric vein, left gastric vein, left gastromental artery, vein, as well as along with this particular organ. This is supplied to. Alright? Anything else about the general feature? You want to enlighten here? Or am I missing anything? This is a gross feature. So far we have identified, right? Fundus is short gastric blood vessel. Alright. Okay. Other than this momentum, are there any ligaments or peritoneal ligaments attached to the stomach? Gastrosplenic. Stomach to spleen. So you have the spleen present on this side. This is the spleen. So here between the stomach and the spleen we have the peritoneum fold. Right. What else? Gastrosplenic ligament. Between this particular stomach to this particular diaphragm, we have this ligament. Okay. What else? What missing? That's it. Another organ lying deep, posterior, kidney. So what ligament is extending between the kidney and stomach? Linorenal and linorenal, which is going back on the posterior side, which is basically a stomach, which is basically coming from this particular spleen, which has an extension over that particular part. Doesn't have in true sense with this attachment on this particular part of the stomach, but as we are addressing, we have to talk about this linorenal as well. We will know later on why. Alright, this is the orientation. Now what structure or what element lies posterior to the stomach? Spleen. Posterior to the stomach is spleen. Posterior or left? Spleen is on the left side, left posterior, right? Kidney is on the more posterior side. Now what's the space which is lying behind the stomach? Stomach vein. What's the other name of stomach vein? This is sac. Alright. What is the other name of this sac? Stomach is Mental part. So those are all same names. We are just like to change the names with this different kind of presentations. Mental parts are lesser sac, and this particular element which is known as the stomach vein, which is a space which is lying there. Now we call this as a potential space because it only gets visible when something gets into it, fluid or any kind of element which gets in, then makes this particular space occupied with. Then you see the space. That's why you call them as potential space. What do you mean by the potential dock? What do you mean by the potential dock? People are. You have a potential to become doctor only if, rest of the story. Alright. Now, the stomach vein is a potential space which is lying behind it. Now, the question is, what lies on the stomach vein? And what's the significance of the stomach? Spleen, splenic artery, okay? Pancreas, okay? Kidney, okay?
posterior. posterior ট্রান্সভার্স কোলনটা পিছনের দিকে থাকে সামনের দিকে থাকে স্টমাকে अरे ऊपर स्टमक रहता है सामने আরেকটা পিছনের দিকে আরেকটা আছে এবার দেখো কোনটা মিস আরেকটা স্ট্রাকচার আছে ট্রান্সভার্স কোলন পিছনে থাকে नहीं इंटीरियर ট্রান্সভার্স মিস হবে ट्रांसफर बोलो तो इंटीरियर है ট্রান্সভার্স মিস হবে অলরাইট আরেকটা which part of that not the dome. Dome is the top. Crossing on the back. Right? Okay? Now, why we should know this about this particular space, which we call them as the stomach vein. What's the significance? Right now, what's the use of stomach vein? Right now, what's the use of stomach vein? Is there any? Stomach vein কোনো utility আছে? কি utility? कोई काम का नहीं है कोई काम नहीं है So what's the use of stomach vein? कोई काम नहीं है किसका कैमरा ये organs গুলো what's the bed is for? Sleeping. Who sleeps on stomach? स्टमक Stomach. When stomach sleeps? ड्यूरिंग नाइट When it is empty or when it is full? Empty. When it is empty, it sleeps. When it's empty, can you sleep? नो सर when it's full That's the utility of the stomach vein. That's the same logic. That's why you call them as the stomach vein. When the stomach gets filled up with the food, right now, you feel like lying down. The stomach cannot hold it with the food material. So which has had a weight of 500 grams. Now it has become 2 kilos with the food material. So now it has to lean. So when it has to lean, this particular space or this particular potential area gives or makes this weight. So that's why this particular space is there, which is a potential space, which is a physiological space, is required when you fill up after the foods. Till it gets through, you have the peristalsis, which keeps on running the things, checking, going out, checking, going out. So it takes like a half an hour to 45 minutes to clear the stomach. And then it moves to the intestine, etc. etc. So till it stays in the stomach, we need this particular way for exclusion to the stomach. So that's why we feel like lying down a little bit, giving the stomach a rest on the stomach bed, on what the structure is resting on it. Alright? Good? Stomach bed is a short note. Prepare that. Now coming to the clinical thing. Now out of this from whatever you have done, give me a clinical scenario that you know so far, which is related to the stomach. Ulcer. Okay, ulcer. I take ulcer. Alright. We'll come back to carcinoma. Carcinoma, okay. We start with the ulcer. What is ulcer? और बहुत What is ulcer? हाई सिक्रेशन ऑफ एससीएल होता है जो लेयर को म्यूकस लेयर को काफी डैमेज कर देता है So now, what Sandeep is saying, ulcer means futo. That's a hole. Is ulcer means hole? नो सर That's why I say, using what we appropriate and careful. Just like politicians, we have to use the word very judiciously. If you have a simple word, people are gonna catch you. Oh, in front of everybody. Now see, once again, what is ulcer? It's not a hole. ड्यू टू हाई सिक्रेशन ऑफ एससीएल Ulcer means you have erosion. इरोजन Cut or kind of sloughed out skin, right? And what is hole? Perforation. When it pierces through all this. So we have erosion, that means a layer is sloughed out. We have 4 layers in the GIT, right? Yes, sir. Mucosa, submucosa, muscularis, serosa. So one of the layer is eroded, wiped off. Then we call it an ulcer, but all gone. Hole.
perforation. Then again, then you say that my fee was 500, now it's 1000. So, coming back to this particular entity, what do you say? We call them as ulcer. That means erosion. Talk so far. What area of the stomach is prone to have erosion? That we have to know. So we have these areas, curvatures, we have these particular parts of the stomach. So which part of the stomach is prone to have erosion? Now why? Once again, the stomach handles acid, right? An acid, right? What acid? HCl. HCl. And which is a very high concentration. The pH of the HCl is very high, right? So this particular HCl, once it is taken out, it runs through or remains in this. So if this particular HCl remains too much or too much time in the stomach, it can erode the skin or erode the Mucus layer. mucosa. That's what we are saying. Now that particular HCl, prolonged stay of this HCl of the acid content remains here in this lesser curvature and the pyloric region more. Why? Why it remains more in the pyloric region? Again coming for the same thing. क्योंकि वहाँ से ऐसे निकलने का चांस रहता है मतलब लाइन में The same thing where we started. Pylorus has no muscle, no sphincter, holds it for a long period of time. So this acid content, if it is more, held by the sphincter, stays on this particular region. This particular region, we call them as gastric canal region, which occupies this particular region, which is handling the liquid portion of the stomach content, which remains in the lesser cartilage for a prolonged period of time. This take prolonged period of time, it is eroding, burning all the cells which is present on these lesser cartilage. That's why this region is more prone to have ulceration. Which part? Lesser curvature and the pyloric end of the stomach. That's it, we stop at them. Do not say anything, pyloric sphincter or anything. We say that pyloric end, that's a diplomacy. If you say that pyloric canal or something like that, it may be dragged to someone else. The pyloric canal is কোন থাকে স্যার ফ্লুইডটা অ্যাসিডটা সেজন্য হয় তাহলে pyloric canal থাকে অন্য জায়গায় যায় না ওই জায়গায় যায় না so you have to just like answer diplomatically. You have to say that it remains in the pyloric end which is close to the duodenum, close to the lesser curvature, and that's why this area is going to have ulcers. What ulcers you are going to call if you have Peptic ulcer? ulcer. Gastric ulcer, peptic ulcer, which is the thing which we are going to see, stomach ulcer. Alright? Now, if you have a stomach ulcer, you have a erosion, and again it is going on, staying for a longer period of time. Then it pierces all the layer. Then you have the hole, perforation. Now, if you have a perforation on the lesser curvature, what comes next? What are the contents is there? Going to spill out. What content is going to spill out? Acid content. What is going to burn there? If this content is coming out, lesser sand, along with lesser curvature. What attached to the lesser curvature? lesser omentum Lesser omentum. What lies within the lesser omentum? left and right liver Gastric artery. What happens if your gastric arteries is eroded? blood supply ही नहीं जाएगा Volcanic explosion. Bleeding. blood supply ही नहीं जाएगा blood supply Makes sense? This is how things progresses. So that ulcer, which is neglected, leads to perforation, leads to sequel of things that doesn't stop there. It's a chain reaction. Alright? Same thing. If you have an ulcer involving the greater curvature, don't ask how. It happens. What will happen next? Greater omentum. What lies in the greater omentum? ligament Gastric x-ray. yes So they are going to erode gastric vessels. It's lying. Same result. The frequency of the ulcer is more here
between cells also less. That's why we emphasize on this. But it's not that it doesn't happen here. It also happens to that side also, but with a lesser frequency. Alright? Good? Questions? No questions. If you have any question, ask it. Or else I'm going to ask question. Alright, we have two patients. One has a perforation in the anterior wall of the stomach. You're listening? You have two patients. One has a perforation in the anterior wall of the stomach. One has perforation in the posterior wall of the stomach. Here, two patients coming to your clinic. One patient has an anterior wall perforation. One patient has a posterior wall perforation. Now, where this particular perforated material, which is coming from the stomach, is going to spill over in anterior perforation. Anterior perforation, greater sac. Posterior perforation, right. Good. Bingo. Now again, if you have that through anterior perforation, that means the content from here is spilling anteriorly. What sac lies in front of the peritoneum? It's the anterior sac. Same thing. If you have perforation in the back side of the stomach, posterior wall, it's going to come out of the back side. What space lies in the back side? The stomach vein. What lies in the stomach vein? Stomach. It's the same thing. Content over there. But again, the posterior perforation is more grateful than the anterior perforation. Why? So again, coming back to the same patient, you have one anterior perforation patient and you have the same patient which is having a posterior perforation. Which one are you going to deem first? Choose amongst them. So one patient is good looking, other patient is not good looking. So which one are you going to choose? I know what spine is going to do. You're saying posterior perforation, you have to justify it. If you're saying anterior perforation, you have to justify it. You have the logic for it. So, once again, you are the only physician there. You have two patients with two perforations. And at the same time, you cannot address two patients. You have to choose over. Either you go for posterior perforation or anterior perforation. You say that how you understand this is posterior, this is anterior. I say God told you this is the posterior, this is the anterior. Now you choose. If you're saying anterior, then why anterior? If you're saying posterior, why posterior? Posterior. Posterior? Anterior? Pass. Refer. Refer to higher center. Then again, if you're referring, which one you're referring? Posterior one, anterior. And again, the same logic. Why you are referring? Now you have to choose between them, which is more complicated, which is more threatening. And you have to say why it is threatening, why it is less threatening. Everything is threatening. But why? What happens if you have a posterior perforation? It is spilling over lesser sac. What happens if you have acid on the lesser sac? What important content is there in the lesser sac? Yes, okay. PT, okay. So this is the stomach. This is the stomach vein, which is exposed out here. We have this pancreas which is lying posteriorly. On the top
side of the stomach, we have a blood vessel which is present in it. Splenic artery, splenic vessels. This particular artery and the vessel. Again, if you're eroding any vessel, that means what? This patient is going to be on shock. But there is an injury to the blood vessel, that's an emergency. So if you have an artery nearby, there are chances of likelihood of injuring that. You have to address it first. Arterial bleeder. You have heart any time. 4 or 5 years back, we had an incident similar to this. 2 lads, couple of lads, your age, partying somewhere, dozing. Had a beer bottle inside the armpit, right side and left side. Stumbled, fell, broke the beer bottle, stuck in the stuck in the axilla, died in 3 minutes. Hardly could get to the hospital vessel. 19 years old. Broken glasses of the beer bottle, stuck in his axilla, eroding some blood vessel which is there, which is nearby, which cannot be compressed. Nobody knows that. Only very few people knows that there is a blood vessel which is there. Once bleeds, it's gone. And it's the injury is on the left side, which is having more blood pressure on the left side of the body. 3 minutes, just 3 minutes. Nobody had any knowledge or separate medical knowledge there. That's how this particular bleeder artery runs like this. You have clock ticking every time you have a bleeder from the arteries or the vessels. Arterial blood shoots inject. That means if I have an artery injury, radial artery, it will shoot to the ceiling. Inject will be coming. So unless you compress it, close it, how much output is cardia which is coming out? In a heart stroke, how much blood is pumped out? 500 ml? In a stroke, how much? 70 ml? 1 minute? Heart stroke. Heart stroke. How much? 70 ml? 75. होता है How much blood coming out? 75 को होता है सेंटर क्रॉस करके 5 Heart stroke. What drug? So 70, how many beats you have? 75 average 72 5 seconds, 72 into 70. How much blood is coming from us? 5 liter So how much time you have? How much blood we have in circulation? 5 liter 5 minutes. How much it takes to waste it? So that's how it happens in artery. Artery you can just like turn and come back, the patient is gone. Unless you stabilize it, stop. So this knowledge of this operation and this thing, just merely identifying the stomach and identifying the borders and surfaces, doesn't stick to your brain unless you identify why you should be knowing this. Why this organ we are holding in an anatomical position and saying, unless you find the logic in here, it will be all like the poetic thing or something history or geography. You don't going to stay. You have to link it with some clinical problems. Alright? Coming to this particular stomach, this much we have learned about clinical. Rest thing, there are tons of clinical things related to the stomach. Especially the lymphatic drainage, especially this particular blood supply, especially to this particular spread of the lymphatics. Sometimes if you have time later on, take it.